Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ και θερμά τους παρόντες και τη συμμετοχή τους. Όπως σας είπε και η κυρία Χιμονίδη, έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, ένας από τους πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, και είναι πραγματική χαρά που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα σε αυτή την ενημερωτική ημερίδα, την οποία οργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ μαζί με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αποκαλείται EISMEA. Να σημειώσω ότι πρόσφατα ορίστηκαν νέοι εθνικοί εκπρόσωποι της χώρας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, οι οποίοι είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Κετικίδης, αντιπρίτανης του University of York, και ο Γεώργιος Κοτρότσιος, ο Δόκτωρ Γεώργιος Κοτρότσιος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ικανοτήτων. Μαζί με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελούμε την ελληνική ομάδα για την υποστήριξη των δράσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Και η σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, υιοθέτησε το πρόγραμμα εργασίας του EIC για το 2026, διαθέτοντας 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πιο υποσχόμενων deep tech ερευνητών, νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και scale-ups στην Ευρώπη. Και αυτό πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό μήνυμα της Επιτροπής, διότι η Ευρώπη αποφασιστικά επενδύει σε τεχνολογίες εχμής που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και να προσφέρουν απτό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό που επίσης που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό από τις αλλαγές και αυτό που θα συμβεί το 2026 στο νέο πρόγραμμα είναι η σαφής προσπάθεια το EIC να γίνει πιο απλό, πιο γρήγορο και πιο φιλικό προς τον ετούντα. Ειδικά για το EIC Accelerator ανακοινώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις, οι οποίες βελτιώσεις οδηγούν σε απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης, έτσι ώστε οι ερευνητικές ομάδες, οι εταιρείες να μπορούν να λαμβάνουν πιο εύκολα ανατροφοδότηση και πιο έγκαιρα και να μπορούν να κινηθούν με το ρυθμό που απαιτεί η καινοτομία. Παράλληλα, εισάγεται μια νέα καινοτομία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Τα πιλωτικά Advanced Innovation Challenges θεωρώ ότι θα υποθούν από τους επόμενους ομιλητές, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την προσέγγιση ARPA των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτά πρόκειται για πιο challenge-driven προγράμματα, έχει μια πιο challenge-driven λογική αυτή η πρωτοβουλία, η οποία στοχεύει στη γρήγορη προώθηση τεχνολογιών υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλής απόδοσης, ειδικά σε στρατηγικούς τομείς όπου η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετική επιστημονική βάση και χρειάζεται ταχύτερη μετάβαση από το εργαστήριο στην αγορά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενθαρρύνω να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη σημερινή ενημέρωση και συζήτηση, να εστιάσετε τα στοιχεία του νέου προγράμματος 2026, καθώς και να θέσετε τα ερωτήματά μας. Ευελπιστούμε ότι η δυνατότητα άμεση συζήτηση με τους εμπειρογνώμονες του EISMEA, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του Εθνικού Σημείου Επαφής, καθώς των εθνικών εκπροσώπων, καθώς και εμένα, να σας είναι πραγματικά πολύτιμη και είμαστε στη διάθεσή σας γι' αυτό. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, καθώς και τον EISMEA για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, καθώς και όλους εσάς εννοείται για την παρουσία σας, και σας εύχομαι μια χρήσιμη και παραγωγική εκδήλωση και το σημαντικότερο, να δούμε μια ισχυρή ελληνική συμμετοχή και επιτυχίες στις προκλήσεις του EIC μέσα στο 2026. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στρατάκη, για τα πάρα πολύ σημαντικά σας λόγια. Νομίζω ότι καταφέρατε και συμπεριλάβατε τα πιο σημαντικά μηνύματα για σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα με τον επόμενο χαιρετισμό από τον Δ. Κωνσταντίνο Αδέκη, ο οποίος είναι τεχνικός προϊστάμενος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα, ανάμεσα στους ερευνητές, επιχειρηματίες, συμβούλους, συνεργάτες, που μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα. Πώς θα μετραπούν ιδέες σε πραγματικό αντίκτυπο. Και η Ελλάδα δεν στερείται ιδέες, έχουν πολλές ιδέες και αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό όμως που μας δυσκολεύει είναι το επόμενο βήμα. Πώς δηλαδή μια ιδέα θα περάσει από την αγορά στο πρωτότυπο, από το πρωτότυπο στην αγορά και τελικά στην κοινωνία. Έτσι θέλουμε δηλαδή να βοηθήσουμε την ρηξικέλευση, θα έλεγα, καινοτομία, disruptive technology, disruptive innovation, να βγει στην αγορά και να γίνει τελικά χρήσιμη στην κοινωνία. Αυτή η διαδρομή είναι ρηψοκίνδυνη. Είναι αβέβαιη, έχει ρίσκο και ο επιχειρηματίας θέλει υποστήριξη. Και εδώ πέρα είναι ο ρόλος του European Innovation Council στο πλαίσιο του Horizon Europe. Έτσι. Οπότε, ο σκοπός είναι πολύ ξεκάθαρος, να στηρίξει καινοτομίες υψηλού ρίσκου, υψηλού αντικτύπου, ιδέες που διαφορετικά ίσως να μην έφταναν ποτέ στην αγορά. Και γιατί δεν θα βρίσκαν χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η κοινοτροπία. Το European Innovation Council υποστηρίζει τον ερευνητή, υποστηρίζει τον επιχειρηματία που έχει τη νέα ιδέα, να μπορέσει να την υλοποιήσει, να φτιάξει το business plan του, να την υλοποιήσει, να βγει στην αγορά και να προχωρήσει, να προχωρήσει TRL, να ανέβει TRL και από κάτι που έχει ξεκινήσει από το εργασία να πάει παραπάνω. Και αυτό το υποστηρίζεται με τα διαφορετικά προγράμματα όπως το Pathfinder, Transition, Accelerator, σε διαφορετικά στάδια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βοηθάει και χρηματοδοτεί όλα τα αποτελέσματα ερευνητικά να φτάσουν ένα επίπεδο παραπάνω και τελικά να βγουν στην αγορά. Εδώ πέρα να επισημάνω ότι εμείς, σαν Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, είμαστε Εθνικά Σημεία Επαφής. Εγώ προσωπικά είμαι και Εθνικός Σημείο Επαφής και πριν ήμουν και Εθνικός Εκπρόσωπος στο πρόγραμμα. Δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να το υποστηρίξουμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Κάνουμε ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την επιχείρηση που δεν έχει την εμπειρία με τέτοιου προγράμματα να καταφέρει να πάρει το πρόγραμμα αυτό. Και νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι του pitching, γιατί ναι, θα μπορέσει να γράψει, να ετοιμάσει με τη βοήθεια συμβούλων, με τη βοήθεια εξωτερικών συνεργατών την πρόταση, αλλά μετά θέλει πολύ βοήθεια στο να το υποστηρίξει μπροστά στους αξιολογητές και να κάνει ένα καλό pitching. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω και να προτείνω να αξιοποιήσετε τη σημερινή ημέρα, να κάνετε ερωτήσεις, να συνδεθείτε με εκπροσώπους του EISMEA, με άλλους συμμετέχοντες και φυσικά με πιθανούς εργάτες. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο ταξίδι σας με το EISMEA. Ευχαριστώ. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σοφά και spot on, όπως λέμε και στα ελληνικά, τα λόγια σου. Να προχωρήσουμε τώρα να σας πω λίγα πράγματα για τη σημερινή ατζέντα και μετά να ξεκινήσουμε με τις παρουσιάσεις. Σε πρώτη φάση, οι εκλεκτοί κύριοι, κύριος Ανδρέας Λυμπέρης, ο κύριος Πέτρος Κότσης και ο κύριος Κωνσταντίνος Μίχος από την EISMEA θα παρουσιάσουν το πρώτο μέρος του προγράμματος εργασίας από τις 10 και 4 μέχρι και τις 11 περίπου, όπου θα μπορέσετε στη συνέχεια να κάνετε τις ερωτήσεις σας, όπως προείπαμε στο section του Q&A. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε με ένα σύντομο μικρό διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα έρθει το δεύτερο μέρος του προγράμματος εργασίας, όπου θα παρουσιαστεί το EIC Transition από τον κύριο Μάρκο Τζορντίνη και όπου επίσης θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και οι ερωτήσεις σας. Ενώ στο τελευταίο μέρος θα ακούσετε για τις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής, αλλά και γενικότερα πώς μπορούν να επωφεληθούν από το ευρωπαϊκό έργο EN του EIC μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λίγο λοιπόν πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε και μερικά polls προκειμένου να γνωριστούμε καλύτερα και να δούμε εσείς οι θεατές μας που βρίσκεστε στο κοινό πώς ακριβώς, από πού ακριβώς βρίσκεστε, από ποια θέση θέλετε να αιτηθείτε χρηματοδότηση, για ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο ενδιαφέρεστε. Θα δείτε τώρα στο chat ότι το Communication Teams μας σας έχει ανεβάσει το poll προκειμένου να δούμε λίγο τη συμμετοχή σας. Αν μπορείτε πείτε μας κάποια στοιχεία για εσάς. Πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση είναι για ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο ενδιαφέρεστε σήμερα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι
Το 50% ενδιαφέρεται για το EIC Pathfinder, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε μαζί μας τον κύριο Λυμπέρη. Αλλά βλέπουμε μετά στη συνέχεια ότι μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει και τα Advanced Innovation Challenges με 18%, αλλά και το EIC Accelerator με 16%. Στη συνέχεια σας ρωτήσαμε αν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε ως εταιρεία, ως πανεπιστήμιο ή ως ερευνητικό ίδρυμα, και βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο σύνολο πάνω από το 60% των παρευρισκόμενων είναι από κάποιον ακαδημαϊκό φορέα, είτε από πανεπιστήμιο είτε από ερευνητικό ίδρυμα, ενώ γύρω στο 30% είναι οι εταιρείες. Και στην τελευταία ερώτηση του εάν έχετε υποβάλει πρόταση στο παρελθόν σε κάποιο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του EIC, γύρω στο 36 με 40% έχετε ξαναυποβάλει, ενώ το 65% περίπου δεν έχετε υποβάλει, οπότε ελπίζω μετά από σήμερα να σας δώσουμε την όθεση προκειμένου να υποβάλλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλωσορίσω λοιπόν ξανά τον κύριο Ανδρέα Λυμπέρη, ο οποίος θα κάνει το πρώτο κομμάτι, το πρώτο τμήμα της παρουσίασης για το EIC Pathfinder. Κύριε Λυμπέρη, ευχαριστούμε πάλι που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Πολύ ωραία. Μοιράζομαι την παρουσίασή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαίνεται? Έχετε Μάλιστα, στην οθόνη? τη βλέπουμε την οθόνη σας. Αναμένουμε ακριβώς και τη μεγιστοποίηση. Ωραία. Ήρθε η μεγιστοποίηση ή όχι ακόμα? Ας του δώσουμε ένα λεπτό. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Χαρά μου και εμένα που είμαι μαζί σας. Θα περάσω στα αγγλικά γιατί είναι πιο εύκολο και για μένα, πιο γρήγορο και νομίζω είναι πιο χρήσιμο για όλους να μιλάμε αγγλικά. Για το πρόγραμμα τουλάχιστον. Εγώ δουλεύω στο... Ας συνεχίσω ακόμα ένα κομμάτι ελληνικά. Δουλεύω στο Pathfinder σαν Head of Sector των Challenge-Based του Pathfinder. Ήρθα στο Pathfinder πέρυσι το Μάιο, αλλά ήμουνα για 5 χρόνια στον Accelerator. Δεν θα απαντήσω όμως σε ερωτήσεις του Accelerator, θα τις απαντήσουν οι συνάδελφοι. Και τώρα κάνω switch στα αγγλικά. I will give an overview of the EIC because I'm the first speaker, so you have a better overview of the program, and then I will pass to Pathfinder 2026, who, what, and how. So the European Innovation Council is in the third pillar of Horizon Europe program. You see it in here in yellow highlighted. This program has been thought, in order to give the opportunity, as the introductory speakers mentioned, to be leaders in advanced and strategic technologies like semiconductors, artificial intelligence, robotics, biotech, quantum, because this is where the competition worldwide is now. This program for Horizon Europe 21-27 has a budget of 10.1 billion euros. There are also 2 other programs in this pillar, European Institute of Innovation Technology and European Innovation Ecosystems. Very rapidly to understand what is the EIC, it is a program that has a governance, an EIC board and a president, the European Commission to define strategy and adopt the work program and appoint the EIC board, EISMEA, which is our agency, European Innovation SME Executive Agency, to implement the program and hosting the program managers, and also the EIB, European Investment Bank, and Alternative Investment Fund managers to manage EIC fund and equity investment. I mentioned the program managers is very important because they're also more strongly, let's say, linked to the Pathfinder. I will explain. For the challenges, for example, they play a very important role on the programs, and also they create and they monitor portfolios. You see here who are these 10 program managers in which areas. And this is the first slide that summarizes the EIC, this metro line where we see all the actors, EIC program managers, the EIC Pathfinder, which is early stage research and proof of concept,
Then moving to accelerator, the EIC accelerator and the pre-accelerator, they will be presented by my colleagues after me, and also the EIC STEP, Strategic Technologies for Europe. There are also some other programs, some other tools and not grants, but labels like Seal of Excellence, also EIC prizes, and of course for me, but we don't provide only money, we provide also smart services with the business acceleration services. And this is a quite representative picture of the EIC portfolio today per country and program and per sector, where we see medical technologies and biotech being the largest portfolio. You see the different colors, accelerator, Pathfinder, and transition, and the different, let's say, countries and how many programs they have. 1,454 beneficiaries until now. Equity recommended 4.2 billion, equity approved 2.9 billion, and disbursed already 1.33 billion. Here is also interesting also for Greece to see the performance as a widening country. We call widening country countries that have a low participation in the program, but Greece here is the second among the widening countries with very big participation in Pathfinder. And this makes sense also that in the poll, most of you are interested in the Pathfinder because this is where Greece has the best success. And I think it would be good also to reinforce somehow participation and success in accelerator and in transition. This is an overview of the budget 2026, which is more or less the same as in 2025. With Pathfinder, 262 million, transition 100 million, EIC accelerator 634 million. STEP scale up 300 million in 25. It will continue until the end of the Horizon Europe. The EIC Advanced Innovation Challenges, first part in 26, 6 million, second part in 27, 25 million. And the EIC Business Acceleration Services, 21.5 million. Pathfinder. So what is the Pathfinder? 35% of you know, and 65% would like to know. So Pathfinder funds research to develop scientific basis to underpin breakthrough technologies, support the earliest stage of scientific, technological, and deep tech research and development, builds on new cutting-edge directions in science and technology to disrupt the field and a market or create new opportunities, and realizes innovative technological solutions to identify, develop, and scale up breakthrough technologies and disruptive innovation in Europe. This is nice to present and to read. What is key here is to understand that it is early stage of research, so it is in the lab, proof of concept, cutting edge directions in science and technology. It has to be brand new, disruptive, and breakthrough, and create innovation as well. So it's not like Pillar 2 of Horizon Europe, where we have consortium come together and developing technologies. It has to have innovation behind. This is statistic on the EIC Pathfinder from 21-25 that shows from 21 the number of submitted proposals, funded proposals, contribution of budget and success rate. And we see, unfortunately for the success rate, that it decreases with the years. Last year we had 2.1 success rate only in the open, and in the challenges we estimate for this call that now it is undergoing a success rate of 4.4%. So it is lower. So we have a higher submission of proposals and unfortunately not higher budget in the Pathfinder. The open Pathfinder, where you can submit any kind or any type of technology. The novelty here is that we increase the budget, the funding to 4 million euros, but
one can ask more than 4 million if it is really properly justified. 100% of eligible costs. Total budget for this open call is 166 million, and successful applicants will receive tailor-made access to a wide range of business acceleration services and interactions with the EIC program managers. You have to submit a proposal via the Funding and Tender Opportunities portal. We have indicatively 5 months from the call deadline to inform on the outcome of the evaluation. If your proposal is selected for funding, you will sign a grant agreement after 8 months of the call deadline. And the deadline to submit the call is 12 of May 26 at 5 o'clock Central European Time. 3 award criteria: excellence, impact, and quality and efficiency of implementation. The score of each evaluation criterion will be the average of the evaluators' scores per criterion, and the overall score from this individual evaluation phase will be the weighted sum of the 3 median scores from the 3 award criteria. The Pathfinder Challenge Call, same applies in terms of early research, cutting-edge directions. But here the difference is that there will be a portfolio of projects established for each challenge by the program managers that explore different perspectives, competing approaches, or complementary aspects. Here, the program managers, as I mentioned, play a very important role. There is, for this purpose, a challenge guideline that has been written by the program managers with the objectives of the challenge, the technical information, portfolio consideration, used for the final selection of the proposals to be funded, and it is already published on the EIC Pathfinder challenge page. In this year, in this call, there will be 3 challenges for the Pathfinder. With an indicative call budget of 96 million euros, there will be Info Day on Pathfinder challenges on the 30th of March 26. The first challenge is advanced materials for miniaturized energy harvesting systems. In order to find solutions here, the need is to find solutions to reduce energy consumption and develop sensors that are energetically autonomous and sustainable. So what we call for is new generation of advanced materials to implement highly efficient miniaturized energy harvesting systems with performance that are higher than the existing ones. Here, the expected outcome is a new generation of advanced materials for miniaturized energy harvesting modules and energetically autonomous systems at TRL4. Second challenge is about biotechnology for healthy aging. Here, the problem we have in Europe, and I believe more or less in everywhere in the world, it is that the EU lifespan increases. We have here in EU 81 years, but the health span, the healthy life, is not increasing, 70.5 years. And this is due to many diseases that are related to age and multimorbidities that increase with age. So here, this objective is to support new proof of concept in the following 3 areas: innovative, preventative, or therapeutic biotechnology-based or pharmaceutical intervention to prevent, delay, or revert the onset of specific age-related disease. Biomarker-based tool to enable responsible deployment of aging-related interventions, and new methodology approach that goes beyond the current state of the art to enable the future development of interventions for healthy aging. And the third challenge is deeper up, so deep reasoning, abstraction, and planning towards trustworthy cognitive AI systems. So building AI capacities for trusted and responsible autonomy from prompting to intuitive interactions. And here the objective is to explore novel approach or create entirely new frameworks that go beyond current state of the art in deep learning and reinforce paradigms for one or more of the capabilities dealing with deep reasoning, deep abstraction, and deep planning. What supports you will receive if your proposal is funded in the challenges? A grant, of course, a proposal that is funded up to 4 million, 100% funded. Indicative budget, I mentioned, 96 million euros, and successful applicants receive a tailor-made access to a wide range of business services and interaction with the EIC program managers and other actions in the portfolio of the selected projects.
I mentioned already this. Both open and challenge, you have the lump sum based budget that you have to submit. It is not based on costs, but based on a lump sum. And it is advised to include a work package dedicated to portfolio activities and allocate at least 10 personal months for this. How to apply, already you mentioned, go to the portal. 5 months from the deadline, you will be informed, and the grant agreement will be signed in 8 months. This is the same. The call will open on the 28th of July, and we close 28th of October at 5 o'clock Central European Time. Additional opportunities for Pathfinder selected projects. Projects funded through EIC Pathfinder are eligible to receive EIC booster grants, up to 3 per project or more if justified, for a fixed amount of 50,000 euro to undertake activities to explore potential pathways to commercialization or portfolio activities. You can also submit an EIC transition proposal, submit an EIC acceleration proposal via the fast track scheme, and participate in next generation innovation talent scheme. And this is the summary table of what I mentioned about the call, open call, challenge call, all the characteristics, deadlines, February for the open, July for the challenge, opening, closing in May and in October. These are the rules for the consortium to be eligible, but you have all the information on the web. And more information on the info days and other communication channels for the program and the Pathfinder. I'm glad to answer to your questions and to any comment that you might have. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λυμπέρη, για την εξαιρετικά κατατοπιστική παρουσίασή σας. Αρχίζουν και έρχονται κάποιες ερωτησούλες στο Q&A. Δεν ξέρω, επειδή θέλετε να φύγετε νομίζω σχετικά σύντομα, θέλετε να τις κάνουμε όλες τις ερωτήσεις στο τέλος ή θέλετε να απαντήσετε κάποιες τώρα? Ναι, όπως θέλετε. Θα κάτσω έτσι κι αλλιώς να ακούσω τους συναδέλφους και θα φύγω να τελειώσει το session. Οπότε θα τις κάνουμε όλες μαζί στο τέλος. Τέλεια. Ναι, Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ώστε μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση από τον κύριο Πέτρο Κότσι, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το EIC Accelerator. Καλημέρα κύριε Κότσι, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους, τους παριστάμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να παρουσιάσω και εγώ με τη σειρά μου τις βασικές αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας για το 2026 στο EIC Accelerator. Θα κάνω share, δεν ξέρω αν βλέπετε, όχι δεν βλέπετε ακόμη. Ωραία, εδώ. Τέλεια. Τώρα το βλέπουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να μετακινήσω λίγο και αυτό εδώ. Θα συνεχίσω και εγώ την παρουσίαση μάλλον στα αγγλικά, όπως ο κύριος Λυμπέρης πριν από μένα, αν δεν έχετε αντίρρηση. Στις ερωταπαντήσεις αργότερα όμως θα απαντήσω στα ελληνικά. Εντάξει. Ωραία. Καλημέρα σας και πάλι. Ονομάζομαι Πέτρος Γκότσης, είμαι Project Advisor στο EIC Accelerator εδώ και περίπου 2 χρόνια. Ετοίμασα μια παρουσίαση σήμερα η οποία επικεντρώνεται πρωτίστως στις αλλαγές του προγράμματος εργασίας του 2026 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι βασικές αλλαγές αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης. Όπως θα δείτε και εσείς σε λίγο, έχει γίνει μια προσπάθεια να απλοποιηθούν πάρα πολλοί διαδικασίες και να επιτρέπουν στους ετούντες χρηματοδότησης να υποβάλουν αιτήσεις σε μόνιμη βάση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Θα σας εξηγήσω με περισσότερες λεπτομέρειες ποια είναι πλέον η διαδικασία υποβολής αίτησης και ποια είναι τα διάφορα στάδια αξιολόγησης μέσα από τα οποία θα περάσει κάθε πρόταση, μέχρι το επιθυμητό φυσικά αποτέλεσμα, τη χρηματοδότηση από το Accelerator. Okay, you have already seen this screenshot from Mr. Lυμπέρης who talked before me. I'll be talking to you about this part of the EIC funding scheme, the EIC Accelerator, because the EIC Pre-Accelerator was a pilot program that ran in 2025. It's not foreseen in the work program of 2026.
The main conditions to participate in the EIC Accelerator, the main eligibility conditions remain the same. They are unchanged compared to 2025. So it's basically intended to small SME startups and scale-ups who develop deep tech, disruptive technologies, and they intend to disrupt markets or create new ones. It's a prerequisite to have already reached the TRL level of 6. The duration of the grants in case of the grant first or the blended finance schemes, it should be approximately 2 years. Within this time, the SMEs, the beneficiaries are expected to reach a TRL level of 8 and do an investment round, secure an investment round with private investors. In which case, in the case of blended finance or grant first projects, the EIB may participate in the investment rounds with a ticket up to 10 million in equity. This is also other improvements in the EIC work program for 2026. They will be discussed in more detail by my colleagues who will talk later on. And here is a brief overview, a summary of the EIC challenges. Andreas talked before about the EIC challenges in Pathfinder. In EIC Accelerator, it's foreseen to a budget of 220 million euros in 5 different challenges. The first one is advanced materials for renewable energy and energy storage systems. The focus here is on breakthrough materials that can enable higher efficiency, durability, sustainability, and better performance in renewable energy generation and energy storage. The second challenge is the alternative concepts and key enabling technologies for fusion plant power plants. It's intended to support disruptive technologies and novel concepts that address critical bottlenecks in the development and deployment of future fusion power plants. Biotech for regenerating agricultural soils, innovations using biotechnology to restore soil health, enhance biodiversity, improve carbon sequestration, and increase the resilience and sustainability of agricultural systems. Boosting the European critical raw materials value chain, technologies that can strengthen the EU autonomy across the extraction, processing, recycling, substitution, and circular use of critical raw materials. And finally, deep tech for climate adaptation, developing and scaling up of deep tech solutions that help societies, infrastructures, ecosystems to adapt to climate changes and the impacts of the climate change. Now, one big change in 2026 and 2027 compared to previous calls for the EIC Accelerator is that pending the signature of the amendment of the work program of 2026, defense and the EIC Accelerator will be able to accept the submission of proposals on dual-use technologies. This also applies to the EIC step that will be presented later on. There will be a multi-billion fund with private investors that, in the case of STEP, can reach up to 30 million. At this moment, for the work program of 2026, it will be the last work program for Horizon Europe for the EIC. It will be for the EIC Accelerator very similar to what I will present for 2026 now. And then, of course, preparation of the next work program will start. Now, the main changes, as I mentioned before, concern the major simplification effort that we have put through. We are trying to shorten the EIC Accelerator evaluation process with more frequent batching of proposals. We will be performing a due diligence of the application at the stage of the full proposal assessment. This will enable faster investment decisions, but will also ensure that the applicants are judged and evaluated not only based on the proposal, but also on clarifications that they can provide to a technology expert during this due diligence process. The budget of the open call will increase from 384 to 414 million. There are new challenges, which I briefly presented already to you. And there is an effort also to reduce the administrative burden of submitting the different forms. And the new Part A will have a dynamic submission form. It will be, in principle, much easier to fill.
I will not spend much time in the challenges again. You can see here the budget that has been allocated to each one of the challenges. Now, the main changes in the evaluation process. As before, we still have a short proposal, a full proposal, and the jury interviews. The short proposal, there will be an updated submission template with simplified questions and the improved evaluation criteria. As I will show you later on, these questions will be directly linked one-to-one to the evaluation criteria, so it will be much easier for the applicants to understand what their replies will be used for. In the full proposal stage, there will be much more opportunities to submit. We will batch the proposals as they come in through SEP into 6 batches. So every 2 months, in reality, we will have a full proposal assessment session. And there will be 3 cutoffs. There will be 3 interview sessions. The templates are much shorter, up to 20 pages. The questions are much simpler. And as I mentioned before, there is a crucial difference. There will be an interview by a technology expert at this stage for the proposals who make it from the short proposal phase to the full proposal phase. Just before the remote experts of the full proposal do their assessment, this technology expert will read through their proposals, interview the company, and provide a technology due diligence report with some ranking to the 3 evaluation experts who will be the ones responsible for assessing and deciding on the ranking of the proposals at this stage. The idea is that this way the jury interviews will have fewer proposals to assess, higher success rate, and hopefully higher quality of the projects that will be awarded the funding. So you can, anytime during the year, submit a short proposal. Within 4 to 6 weeks, you will be receiving a reply. Then you will have the time to prepare the full proposal. You can also submit anytime. However, batches will be assessed by the remote experts every 2 months. There will be an assessment by technology expert who will be reviewing the company in the presence of one of the EISMEA moderators. And then there will be a ranking list by the evaluation panel based on which we will have the proposals that will be admitted to the EIC jury. The short proposal, it will be a 12-page maximum template. Again, there is a 10-page slide deck and a 3-minute video. 4 experts will assess the short proposal. The condition to make it to the next step is to receive at least 3 goes out of the 4 experts, in which case you will be notified to prepare the full proposal and submit it. In case you don't receive these 3 minimum goes from the experts, then the proposal cannot make it to the full proposal stage. However, there is always the option to resubmit. This is more or less what I have already mentioned, so I will not spend much time here. I should stress out that at this stage of the short proposal, you are not requested to present a full the freedom to operate report. The questions, as I will briefly show you, they are quite simple and they are linked one-to-one to the evaluation criteria. This is an example from the criterion excellence and the 3 sub-criteria of it. For example, in the innovation assessment and the novelty and breakthrough nature, you are requested to describe how your innovation is deep tech. You are requested to provide factual evidence and support your claims. And this is directly linked to the evaluation sub-criterion of innovation, the innovation assessment and novelty and breakthrough nature of the innovation. The same applies to the other sub-criteria and, of course, to the impact and the implementation and the implementation plan, the team. This short proposal phase, all these sub-criteria are much simpler. For example, here you see the impact, you are only requested to provide some facts about the go-to-market and commercialization strategy, and not necessarily discuss in depth the impact as was before. This will be only done in the final phase of the jury interviews. Those proposals that will make it to the full proposal phase, the applicants will be requested to prepare a 20-page proposal
The pitch deck, there is no limit on the number of slides you would like to include. However, the presentation should be maximum 10 minutes. There is a 3-minute video as before, and the other annexes, the other files you will need to provide at this stage are the lump sum and the financial and implementation plan for the project. At this stage, you will have the technology expert individual assessment with an interview which will last 1 hour in the presence of an EISMEA moderator. The technology expert will prepare a report that will be fed to the remote experts who will be the ones responsible for ranking the proposals at this stage. The full proposal, again, there is a simplified template of documents. Here you can see the list of documents that you are requested to provide at this stage. However, there is a list of documents that are no longer necessary. So the data management plan, the optional information, the CVs, the ownership control declaration are no longer requested. The proposal criteria, the assessment criteria for the full proposals are again the technology excellence, the market impact, the implementation plan, and the need for union support as before. But in this case, there will be some extra questions you will be requested to fill in. So in the case of IP, before you had only, does your innovation have adequate IP protection? In this case, you will be asked to describe in terms of patents, granted of pending, and the free-to-operate status. Again, in impact, you will be requested to provide some extra information regarding the business and revenue model and the broader impact. And the implementation, the final criterion, you will be asked in the case of challenges to provide some extra information. And this is the last criterion. So a little bit about this technology expert interview. The technology expert will fact check your proposal, your application, and will try to verify the claims you are making there. He is allowed to check using third-party sources and even challenge you during the interview about the claims you make in the proposal. There will be this interview which will last 1 hour, and it will be moderated by one of our colleagues in EISMEA. This is the timeline of the tech interviews foreseen for 2026. Already next week, we will be interviewing the first batch of full proposals that we received for the first cutoff. The evaluation panel will consist of 3 experts in the field who will assess all the set of proposals, taking into account the expert assessment from the interview. The evaluation panel will be the ones that make the final decision after scoring the reports. The idea is that with this ranking list, 2.5 times the grant budget will be invited for the interview by the jury. The rejected ones will receive the ESR and will also have the possibility to reapply. The ranking list from the 2 batches will be gathered together, will be collected together, and will be invited to interviews. The interviews take place in Brussels and last 1 week. The outcome of an interview, as before, can be either a go. In the case of challenges, you can receive the step of seal. In the case of the open calls, the seal of excellence. In case, of course, it's not successfully awarded the funding. Okay, once again, you can see here the timeline for the different batches and the different cutoffs, the interview sessions. The first is in May, the second is in October, and the final one for 2026 will be in February 2027. Now, very important information. The names of experts who will be doing this technology due diligence interviews will be all on the EIC website. So applicants can check and can name 3 experts that they do not want to assess their proposal. The experts also are expected to signal any conflict of interest when they are allocated the proposal. And we are also performing the usual conflict of interest checks. So once again, we have been through this. I don't want to take more time and allow Kostas to present STEP.
there is a list of links that I'm pretty sure that Christina has already shared with you. Thank you very much for the opportunity to present, and I'll be here to receive any questions you would like to pose. Thank you. Τέλεια, Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετικά χρήσιμη και κατατοπιστική παρουσίαση που παρουσίασε και πολύ ξεκάθαρα και όλες τις αλλαγές για φέτος, που είναι πολύ ουσιαστικές, έτσι. Δηλαδή, έχουμε το έξτρα τμήμα με το tech interview, οπότε είναι μια σημαντική αλλαγή φέτος σε σχέση με τις διαδικασίες με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε τώρα αναλαμβάνει για το τέλος του πρώτου μέρους ο Κωνσταντίνος ο Μίχος. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και αναμένουμε και τη δική σου παρουσίαση με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Μεγάλη μου χαρά θα παρουσιάσω και εγώ το STEP. Και είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ να παρουσιάσουμε αυτά τα σπάνια και πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις και αιτήσεις από την Ελλάδα. Μπορείτε να δείτε την παρουσίασή μου. Ναι, είμαστε και full screen, οπότε είμαστε εντάξει. Ωραία, θα συνεχίσω και εγώ στα αγγλικά για καλύτερο συντονισμό και φυσικά στο τέλος όποιες απορίες υπάρχουν θα χαρούμε πάρα πολύ να προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. So, what is STEP? I'll try to be very concise. I have a condensed, let's say, presentation of STEP, and I would like to provide mostly the key elements of this significant program, which came as a novelty, introduced in 2025, but up and running as of 2025. Yes, STEP is a program related to strategic technologies for Europe platform. It identifies three main strategic technology areas, which are the digital, deep tech, the clean tech, the biotech. I will provide an indicative list of the technologies that are included in these three main areas. The goal is to bring major new technologies to single market and to avoid technology dependencies from other regions. As we have seen in this volatile environment that we have been living lately, it's very important for the European Union to secure that critical technologies remain here. So this program is implemented in a coordinated way across 11 EU programs, including, of course, the Horizon Europe, and through structural funds. There is also the STEP guidance. It's uploaded in the EU website. I can provide it later on in the chat box, so everybody can see what are the nitty-gritty stuff of the program, and of course the guidance to submit an application. STEP, what we are looking for. It's about developing strategic technologies within the scope of these three main areas. And the point is that the applicant company should secure initial funding rounds, and the EIC fund is there to aim the companies to raise major funding rounds from 50 to 150 million euros in order to scale up and become global leaders. The other scope of STEP is to commercialize at scale up technologies and innovations which represent significant risk, meaning that there are no private actors in the market willing to support these companies in these risky stages. Companies with existing EIC support already in the EIC fund portfolio and companies with no previous EIC support are included in the applicant companies that can submit an application to get STEP funding, meaning that there is no preferential treatment between the portfolio companies and non-portfolio companies. Actually, the STEP regulation amends the Horizon Europe to allow equity-only support. This is very clear and straightforward. It's equity-only support via direct equity, no convertible loans, no safes, no redeemable bonds, no other type of financial instrument. So this equity-only support is required for scale-up non-bankable SMEs, like I mentioned before, those that facing challenges in fund raising with absence of interest from private investors.
And the STEP regulation also introduces a sovereignty seal, which is actually a seal that proves that this project that applied for STEP fulfills the conditions for STEP funding, so it can be also funded by other structural funds, national funds, or whatever. This is in a nutshell the structure of STEP. There is an earmarked budget for the years 25, 26, and 27, which is 900 million euros. So respectively for each year, and more specifically for 2026, it's 300 million euros. Equity-only support and the EIC fund via STEP provides larger tickets from 10 million to 30 million euro. The goal is to catalyze rounds of 50 million to 150 million euros, which is considered as the sufficient amount of money that companies need to commercialize and roll out their marketing strategy, their sales, and so on and so forth. Of course, the STEP provides the sovereignty seal. If companies applicants fulfill the necessary conditions. And what we need in order to start evaluating the proposals is the pre-commitment from a qualified investor requiring a minimum of 20% of the round. And of course, it is also provided access to invest in EU venture debt instruments. Later on, I will present also the evaluation award criteria, which are included specifically in the STEP. Who can apply? We are still talking about mono beneficiaries in STEP, which are single companies classified as SMEs or small mid-caps, 499 employees. Of course, usually at that stage, that size, we've seen in the past there are many holding entities, different from the ones applied. So since the investment usually 99% of the case is directed to the holding entities, these entities should also meet the eligibility conditions as the applicant companies, meaning that they should be located in a member state or associated country. There is also another option step that the investor may submit a proposal on behalf of an eligible SME or small mid-cap. However, any agreement on investment will take place in the selected beneficiary, which is the small mid-cap. The companies apply for equity-only support with tickets ranging from 10 to 30 million. So let's focus now on the main critical sectors in which STEP is aiming to. First of all is digital technologies. Advanced semiconductor technologies, artificial intelligence technologies, quantum technologies, advanced connectivity, navigation and digital technologies, advanced sensing technologies, robotics, and autonomous systems, etc. This is an indicative list. It's not exhaustive. Just we try to give a taste of what these sectors include. The second is clean and resource-efficient technologies, solar technologies, with renewable technologies, energy storage, geothermal technologies, hydrogen technologies, sustainable biogas and biomethane technologies, carbon capture and storage technologies, electricity grid technologies, nuclear fusion technologies, sustainable alternative fuel technologies, hydropower, energy system-related energy efficiency technologies, renewable fuels of nanobiological origin technologies, bioclimate and energy solutions, CO2 transport and utilization technologies, wind and electric propulsion technologies, other nuclear technologies, advanced materials, etc. And the last sector is the biotechnologies, including medicinal products on the Union list of critical medicines and their components, including also DNA, RNA, proteins, data molecules, cell and tissue culture and engineering, process biotechnology techniques, gene and RNA vectors, bioinformatics, and nanobiotechnology, etc. Like I said, it's not exhaustive. There is a broader field in which companies can apply. Let's take now an example of how the pre-commitment from a qualified investor works and what the applicant should provide. Applicants can request an investment between 10 and 30 million euros. This is the upper ceiling of the STEP program. The applicants also must secure pre-commitment from a qualified investor, and this pre-commitment should cover at least 20% of the total funding round. Is a basic eligibility criterion.
EISMEA assesses, of course, the validity of the pre-commitment, ensuring that the investor meets the qualifications. And in case we need more support, we reach out to the European Investment Bank, which operates as the EIC Fund investment advisor, in order to validate the qualification of the investor providing the pre-commitment. Next step is, once the eligibility process has been concluded, then successful interview follows with the EIC Fund, and due diligence is next in the row. And once the decision is made by the EIC Fund Investment Committee, of course, with the advice of the EIB as the investment advisor, then the final investment decision can be taken. The role of the European Investment Bank is of that as an investment advisor. The EIB ensures that the investment aligns with both the company's needs and the strategic goals of the EIC. The EIB helps validate the commitment from the pre-commitment investor if requested by EISMEA, and provides also advisory services throughout the investment process. Another critical role of the investment advisor is to assist after the investment decision is taken, is to assist the company and work hand in hand with the EIC Fund and the company to syndicate and structure the round, attracting also other co-investors. This is a typical scenario of, let's assume that we have a European clean tech startup aiming to raise 100 million euro. So this applicant should provide the pre-commitment of 20 million, and this should become from a qualified venture capital firm with deep expertise in the clean tech sector. This is the meaning of the qualified investor that has a deep knowledge on the sector, and of course deep expertise on how to assist the company in the fundraising, doubling the company the fundraising. The investor meets the EIC Fund definition of qualified investor, of course, and we in EISMEA validate the pre-commitment using making use sometimes of EIB on the qualified investor. Then the startup applies for 20 million. Let's assume also that the startup applies also for 10 million from the EIC Fund. And after the successful interview of the due diligence, the EIC Fund Investment Committee approves the investment. The third part is that the EIB, the EISMEA, is working also with the company and the pre-commitment investor, and help also to attract additional investors. The additional contribution should be at the level of 60 million in order to form the round of 100 million. So it's 20 million from the EIC Fund, 20 million from the investor providing the pre-commitment, and the 60 million should be covered along the way until the round is covered. This is the structure of each interview. So the companies apply, we do the eligibility checks, and once everything is, once the conditions are met, we invite the companies to pitch. So we have a 10-minute connectivity plus 10-minute briefing test by the jury members. And then we invite the companies. This is a remote pitching. Then we invite the companies to pitch for 10 minutes, uninterrupted pitching. Once this is done, we follow with a 45-minute session of Q&A with the jury members. And usually, in principle, not usually, the EIC Fund and the program managers participate in these interviews, providing their expertise in fundraising and from a technical standpoint, from the side of the program managers, but they do not participate in the deliberation. The decision is taken only by the jury members. And once this 10 plus 45-minute Q&A session is ended, then we proceed with the deliberation, which approximately takes 45 minutes to take the final decision and, of course, reflect the decision in our documents. Likewise, in the accelerator, these are the specific evaluation criteria, which is the excellence of the proposal, the impact in which we pay special attention, let's say, on the step impact, and how clear and measurable will be the positive impact on the EU single market.
by strengthening the competitiveness and reducing strategic dependencies. And of course, the last criterion is the implementation risk. The companies, despite the fact that in that stage are not, let's say, bankable in the sense that they are not private investors, they have, though, a very sound and realistic financial plan in order to attract investments from other investors once the ESC is committed to support this application. I think this is my last slide, which actually summarizes in a nutshell the post-evaluation process after the interview. So once the interviews have taken place, EISMEA sends the results to the applicants. This is automatically triggers also the step seal. Then we notify the parent DG in order to trigger safeguards assessment. And also we notify to the validation services in order to validate once again the SME status. At the same time, we launch the full technical due diligence, which is a core part of the final due diligence. Actually, we try to get more insights from the technical standpoint on the technology. And for this reason, we hire an expert in order to conduct this full technical due diligence. And of course, we run in parallel with an entrusted service provider, the Know Your Investor checks. Once everything is placed, we prepare the documentation for the commission to take the word decision, and all relevant information is passed to the ESC fund to proceed with the due diligence, and in the final stage to discuss at the advisory committee and the investment committee level in order to take the final decision for the investment. This is all I got to say, and happy to address your questions at the very end. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση και αυτή. Σε ευχαριστούμε ξανά. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στις ερωτήσεις μας, διότι έχουμε αρκετές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη και νομίζω θα απαντήσει τώρα, επειδή είναι κάποια για Pathfinder, τα πρώτα, ο κύριος Λυμπέρης. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση λέει: For Pathfinder Open, can a natural person be part of a consortium? And if so, can they be the coordinator of the proposal? If so, what sort of financial check or due diligence someone can expect if a proposal moves to grant agreement preparation? Okay, very interesting. Technical question. A natural person you mentioned, or a coordinator? Natural person, what do you mean? Μάλλον εννοούν φυσικό πρόσωπο, μονοπρόσωπη εταιρεία, συνήθως κάτι τέτοιο φαντάζομαι, γιατί είναι μια ερώτηση που την έχουμε ξανακούσει και εμείς, η αλήθεια είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία για το eligibility και για τα check, το legal check σίγουρα, αλλά και το financial check. Το πιο σημαντικό είναι το financial check για τον coordinator. Πρέπει να έχει ο coordinator financial capacity, γιατί παίρνει όλα τα χρήματα για το consortium και πληρώνει όλους τους beneficiaries. Οπότε σίγουρα, εάν δεν έχει financial capacity, δεν θα δεχτούμε να είναι coordinator. Θα μπορεί να είναι partner, beneficiary, αλλά όχι coordinator. Πρέπει να είναι σε member state ή σε associated states. Πρέπει να έχει λοιπόν κάποια legal entity, έτσι δεν είναι, να έχει ένα PIC number που λέμε. Αν δεν έχει legal entity δεν μπορεί να συμμετάσχει στο project, γιατί πρέπει να γίνει legal και financial check, και αν είναι coordinator θα γίνει πολύ σοβαρό financial check, γιατί παίρνει όλα τα χρήματα και πρέπει να έχει strong financial capacity. Δεν ξέρω αν απάντησα σωστά. Αυτή είναι η ιδέα πάντως. Δεν είμαι στο κομμάτι των legal και financial checks, αλλά coordinator δεν μπορεί να πάρει αυτό το ρόλο αν δεν έχει strong financial capacity. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στην επόμενη. Λέει: Can an unsuccessful proposal submitted to an EIC Pathfinder Challenge call can be resubmitted to an EIC Pathfinder Open call? Αν μπορούμε μια πρόταση από το challenge να την πάμε στο Open. Από το Open, ok. Pathfinder, ναι. Όλα γίνονται. Ναι, μπορεί οπωσδήποτε μια proposal που αποτυχάνει στο Open
να γίνει modified, φαντάζομαι, κατά κάποιο τρόπο και να γίνει submit στο challenge. Αυτό το έχουμε πολλές φορές σκεφτεί και όταν κάνουμε estimation το number of proposals στο challenge, φοβόμαστε ότι θα υπάρχουν πολλά submissions από proposals που πήγαν στο open και κάνανε και αποτύχαν. Οπότε γίνεται. Ναι. Ακριβώς. Απλώς πάντοτε λέμε ότι θα πρέπει η πρόταση προφανώς να είναι πάντα πάρα πολύ καλή, εξαιρετική, να καλύπτει όλα τα κριτήρια που προαναφέρατε. Δηλαδή, Ασφαλώς. αυτά ισχύουν το ότι είναι ένα challenge, δεν σημαίνει ότι Ασφαλώς. υπάρχει ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, πάλι σημαίνει ότι η πρόταση πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή και να πληρεί όλα τα Ασφαλώς. κριτήρια. Υπάρχει μεγάλο competition και προτάσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση στο Pathfinder είναι πολύ ψηλό σκορ. Έχουν πολύ υψηλό σκορ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, υπάρχει τώρα η επόμενη ερώτηση που λέει In the EISMEA Pathfinder Open, is there any preference or implicit evaluation bias regarding whether the project coordinator is a university research organization or a startup? Όχι, καθόλου. Καθόλου, αυτό είναι σίγουρο, αλλά επαναλαμβάνω πάλι το strong financial capacity του coordinator. Γιατί θα αναλάβει όλη την χρηματοδότηση του consortium. Ναι. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην επόμενη. What are the most common reasons otherwise strong proposals are deemed out of scope for EISMEA Pathfinder? Out of scope θα μπορεί να είναι μόνο στο challenge. Ναι, ότι δεν κάνει address τα objectives του challenge, σύμφωνα με την περιγραφή του challenge στο work program και σύμφωνα με το challenge guideline του program manager που έχει φτιάξει το challenge guideline. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά documents και πολλά σημεία που μπορούμε να δούμε αν η proposal είναι μέσα στο scope του challenge ή όχι. Αν δεν κάνει address τα objectives του challenge, τα οποία είναι αρκετά καθαρά γραμμένα, φαντάζομαι, τότε μπορεί να πάρει χαμηλό score στο κομμάτι excellence, το πρώτο κριτήριο. Ναι, δεν θα γίνει out of scope έτσι εύκολα, αλλά οπωσδήποτε θα χτυπηθεί το score στο excellence, αν είναι out of scope ή borderline. Ναι. Okay. Και ακριβώς και γι' αυτό μέσα στα χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες, αν μπορώ να πω έτσι μια μικρή λεπτομέρεια, στο τι θα πρέπει να περιλαμβάνεται ειδικά στα challenges, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ineligible proposals. Ακριβώς γι' αυτό. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όλοι κατά την ανάγνωση των οδηγιών. Γιατί γίνονται όλο και περισσότερο πιο σαφείς και πιο σαφείς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σίγουρα. Το eligibility παίζει πάρα πολύ με τους participants. Δηλαδή πόσο αυτοί που συμμετέχουν στο consortium είναι eligible. Αν είναι σε member state, αν είναι σε associated state, εκεί παίζει πάρα πολύ το eligibility. Από εκεί πέρα για το scope είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό πολλές φορές αν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν είναι inside the scope ή outside the scope, την αξιολογούμε και αν είναι borderline και δεν είναι fully inside the scope, θα πάρει ένα score το οποίο δεν θα είναι το πιο ψηλό στο excellent. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Η επόμενη ερώτηση έχει σχέση πάλι με eligibility και λέει What are the eligibility conditions for consortia, 3 beneficiaries or more and small consortia, 2 beneficiaries? What happens with legal entities established in third countries and associated countries? Ναι, associated countries. Στα consortia μιλάμε για το open ή για το challenge. Για το open είναι minimum 3 partners from 3 different member states ή associated states, από τα οποία at least ένας είναι από member state. Άρα λοιπόν 3, εκ των οποίων ο ένας είναι οπωσδήποτε 3 τουλάχιστον, εκ των οποίων ο ένας είναι member state. Στο challenge, αν είναι με 2 partners, πρέπει να είναι από διαφορετικά member states ή associated states. Αν είναι 3 partners και παραπάνω, πρέπει να είναι από 3 different member states ή associated states, εκ των οποίων ο ένας είναι οπωσδήποτε από ένα member state, και αν είναι single legal entity για το challenge, πρέπει να είναι από member state ή associated state. Αυτοί είναι οι κανόνες. Ό,τι είναι third country, με τους οποίους έχουμε συμφωνία να συμμετάσχουν, δεν ισχύουν αυτά. Δηλαδή το third country είναι επιπλέον partner, αλλά δεν υπόκειται σε αυτό το κανονισμό. Αν είναι 2 πρέπει να είναι από member state, associated state. Οπότε third country, υπάρχει η λίστα των third country, τα οποία είναι eligible για το Pathfinder και για το πρόγραμμα.
στο website και στα documents του work program και είναι πάρα πολλά third countries τα οποία είναι eligible για το πρόγραμμα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια ερώτηση που γράφει ότι το EIC Pathfinder είναι κατάλληλο για βιοενεργά ράματα και επιθέματα με αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση, το οποίο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Λοιπόν, το Pathfinder είναι eligible, το open, για οποιαδήποτε τεχνολογία, η οποία όμως είναι βασισμένη σε επιστημονική έρευνα, ξεκινάει από TRL, Technology Readiness Level 1 μέχρι και 4. Σκοπός είναι λοιπόν στο Pathfinder οποιοδήποτε τεχνολογία υπάρχει να είναι εντελώς καινούρια και να αποδειχτεί το proof of concept στο laboratory, στο εργαστήριο. Από εκεί πέρα μπορεί να είναι οτιδήποτε τεχνολογία, βιοιατρική, quantum, AI, όπως είπα, είναι ανοιχτό, αλλά πρέπει να είναι breakthrough και να είναι βασισμένο σε επιστημονικά αποτελέσματα. Δεν θα ξαναανακαλύψουμε την επιστήμη στο Pathfinder. Εδώ μιλάμε για τεχνολογίες οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικές discoveries, ανακαλύψεις, και προχωράμε ό,τι έχει να κάνει με ράματα, με υφάσματα, με embedded sensors, οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να είναι brand new και να αποδειχτεί το proof of concept στο εργαστήριο. Αυτός είναι ο σκοπός του Pathfinder. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ακριβώς. Θέλουμε high risk, high gain technologies. Δηλαδή, θέλουμε αυτό. Θέλουμε πραγματικά πρωτοπόρα και καινοτόμα τεχνολογία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι από τον κύριο Βηγιατζή από το EISMEA και γράφει: με ποια λογική στο Pathfinder Open Call, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 24 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 14,5% από 166-190 εκατομμύρια ευρώ, αυξήθηκε και ο προϋπολογισμός κάθε έργου κατά 33%, από 3 σε 4 εκατομμύρια, όταν το success rate έχει πέσει ήδη στο 2,1%. Ότι ουσιαστικά θα ήταν ευκαιρία αυτή η αύξηση του υπολογισμού, ναι, να πάει σε καινούργια, σε περισσότερα έργα. Ναι, μεγάλη συζήτηση σε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συζήτηση είναι στο τραπέζι. Και τα συζητάμε πάντα αυτά με τα member states και με τους εθνικούς εκπρόσωπους. Να αυξήσουμε το budget. Το budget δεν αυξάνεται έτσι εύκολα. Θα αυξηθεί ίσως για το defense από το επόμενο framework, το 28, αλλά δεν αυξάνεται εύκολα το budget από τον ένα χρόνο στο άλλο. Οπότε όμως μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε ένα project, σε ένα έργο, για να έχει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερο impact. Οπότε εκεί πάντα η συζήτηση είναι πώς κάνουμε επίσης, τι λύση βρίσκουμε για το oversubscription και για το failure rate. Οπότε εδώ έχει να κάνει με τάσεις και κουλτούρες διαφόρων κρατών μελών, που λένε θέλουμε να υποστηρίξουν περισσότερο τα έργα ή που λένε αυξήστε το budget. Ναι, αλλά ποιος αυξάνει το budget? Τα κράτη-μέλη. Αν δεν έχει προβλεφθεί, εάν θέλουμε να κάνουμε οικονομίες από εδώ και από εκεί και δεν υπάρχει απόφαση στο EIC, και το EIC έχει 3 κομμάτια, το Pathfinder, το Transition και το Accelerator. Στο Accelerator έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από άποψη χρηματοδότησης. Pathfinder, επειδή ίσως είναι πιο fundamental research ή πιο high risk research στο laboratory, οι αυξήσεις του προϋπολογισμού δεν είναι μεγάλες. Αποφασίστηκε να αυξηθεί του έργου η χρηματοδότηση για να δώσουμε στα έργα τα οποία επιλέγονται και είναι τα πιο ελπιδοφόρα, τέλος πάντων, να έχουν μεγαλύτερη άνεση οικονομική και να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πολιτική απόφαση, δεν εκφράζω γνώμη, έτσι. Σωστή παρατήρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή αρχίζουν οι επόμενες ερωτήσεις για το Accelerator, υπάρχει μια ερώτηση λίγο πιο κάτω για το EIC Pathfinder. Κύριε Λυμπέρη, για εσάς. What sort of expenses can we cover with booster grants? And why is there a need for booster grants to cover expenses that we didn't include initially in the proposal? Yes, correct. So a booster grant is 50,000 euros in addition in order to cover activities that have not been foreseen initially, I would say, but also based on the course of the project, based on the progress of the project, program manager and project officer identify some areas where the project could improve, could accelerate, could do more and better.
So after a review, after a discussion with the consortium, additional money to reinforce additional activities like portfolio activities or innovation activities, standardization, regulation, something that has not been identified from the beginning. But in the development of the project, we see innovation potential. What can we do? Business acceleration services, coaching, additional activities to investigate the market, the regulation. So all this is in addition to what has been foreseen in the beginning. And I think it's interesting to have this option in the program. Πολύ ωραία, πολύ σημαντική ερώτηση έτσι και αυτή, έτσι και αρκετά νομίζω και πολύ κατάλληλη και η απάντησή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις για το Accelerator. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Γκότης τώρα μπορεί να απαντήσει. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι will we know the tech expert before the interview and can we flag potential conflicts of interest? Ναι, τα ονόματα των experts θα είναι διαθέσιμα στο EIC website και μπορεί κάθε εταιρεία να δηλώσει μέχρι 3 ονόματα experts με τους οποίους έχει κάποιο conflict of interest και δεν επιθυμεί για λόγους συνήθως που συνδέονται με τον ανταγωνισμό να συμπεριληφθούν στη λίστα των experts που μπορούν να κάνουν την συνέντευξη. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη. Σχετικά με το EIC Accelerator, αν μια λύση με TRL6 δεν έχει ακόμα traction, υπάρχουν όμως πιλωτικές εφαρμογές και 2 εθνικές χρηματοδοτήσεις, είναι eligible. Έρχεται από την κυρία Ιφηγένη Θεοδωρίδου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το traction, το market traction είναι ένα από τα evaluation criteria, είναι ένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης. Δεν είναι eligibility criterion, ενώ το TRL6 είναι. Αυτό που μπορεί να συμβεί όμως είναι στη φάση του short proposal οι experts να θεωρήσουν ότι το impact που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη εφαρμογή να μην είναι πολύ σημαντική και ενδεχομένως να το βαθμολογήσουν χαμηλά. Σε γενικές γραμμές πάντως η εμπειρία δείχνει ότι λύσεις που είναι τεχνολογικά προηγμένες και έχουν όντως ένα χαρακτήρα ρηξικέλευθο έχουν και την ανάλογη αξιολόγηση, την ανάλογη βαθμολογία. Σε κάθε περίπτωση, όπως εξήγησα πριν, με το νέο σχήμα, οι ετούντες της χρηματοδότησης θα καλούνται στο στάδιο του full proposal να δώσουν περισσότερα στοιχεία γύρω από το market traction και το impact. Είναι κάτι το οποίο αξιολογείται σε κάθε περίπτωση. Δεν αποτελεί από μόνο του eligibility criterion, άρα μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση. Μου ρωτάει, are there specific preferences whom for should we get letters of intent or letters of support? Is it possible, είναι πολλές ερωτήσεις σε μία, is it possible to know the experts or a list of them and if there is a strong conflict of interest? Και τέλος για το βίντεο, the video to be presented, should we include the founders talking about the solution or can be screen describing the solutions with real cases? Για το περιεχόμενο του βίντεο γενικότερα. Το περιεχόμενο του βίντεο είναι ελεύθερο, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Ο καθένας, ανάλογα με το πώς κρίνει ότι μπορεί να κάνει καλύτερα pitch την τεχνολογία και την εταιρεία του, κάνει και την αντίστοιχη επιλογή. Οι experts που κάνουν το interview, τα ονόματα, όπως είπα και πριν, θα είναι διαθέσιμα στο EIC, στη σελίδα του EIC, οπότε μπορούν οι εταιρείες και των προτέρων να τα ελέγξουν και να δηλώσουν conflict of interest. Τα ονόματα των experts που κάνουν το short proposal και το full proposal assessment δεν ανακοινώνονται, αλλά οι ίδιοι experts είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν conflict of interest σε περίπτωση που κάτι τέτοιο προκύψει. Αυτοί που φτάνουν τώρα στο επίπεδο της συνέντευξης από την Κριτική Επιτροπή του EIC, τους ανακοινώνονται τα ονόματα των juries, τα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής, εκ των προτέρων και μπορούν να δηλώσουν conflict of interest. Ωραία. Και τα letters of intent, ναι. Συνήθως αυτό που προτιμάται από την Κριτική Επιτροπή είναι letters of intent από potential customers, έτσι, από πιθανούς πελάτες. Αυτά είναι αυτά τα οποία έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία για την Κριτική Επιτροπή. Τέλεια. If I apply for the first batch every time before the interviews, will there be enough time for me to apply before the second batch if I'm not successful the first time? Αυτό τώρα με τα batch είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Θα έλεγα όμως ότι με βάση τους χρόνους απάντησης που έχουμε δεσμευτεί,
που είναι γύρω στις 8 με 9 εβδομάδες για τις προτάσεις που έχουν φτάσει στο full proposal stage. Θα έλεγα ότι θα πρέπει μάλλον να περιμένει κάποιος κάθε δεύτερη full proposal assessment batch να κάνει αίτηση. Γιατί δεν θα προλαβαίνει από τη στιγμή που θα λάβει την απάντηση από εμάς το deadline για το δεύτερο batch. Άρα λοιπόν κάθε δεύτερο cut-off στην πραγματικότητα θα μπορεί κάποιος να συμμετέχει. Τώρα αν είναι στο short proposal, εκεί ίσως είναι λίγο πιο εύκολο. Να προλάβει το αμέσως επόμενο δίμηνο θα γίνει το assessment του δεύτερου batch. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, να είναι κατανοητό αυτό. Όχι, νομίζω που είπατε ήταν ότι συνήθως πάει Ναι, αναγκαίο. αν κάποιος κοπεί στο full proposal, το πιθανότερο είναι ότι δεν προλαβαίνει το δίμηνο που θα συζητηθεί το επόμενο full proposal και θα πρέπει να κάνει την αίτησή του στο επόμενο cut-off στην πραγματικότητα. Αλλά αν κοπεί στο short proposal, πιθανόν και να προλαβαίνει. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διευκρίνηση. Η επόμενη ερώτηση γράφει Will evaluator see my previous submissions or evaluator comments? Φαντάζομαι πάλι για το αν έχει κοπεί στο full proposal, στο short proposal, στο EIC Accelerator. Όχι, αυτό δεν έχει κάποια επίδραση κανονικά στην αξιολόγηση. Κάθε proposal αξιολογείται για αυτό που είναι. Είναι its own merit. Δεν έχει να κάνει με το αν υπήρξαν προηγούμενα submissions ή όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Η επόμενη ερώτηση. Ποιο κριτήριο πιο συχνά ξεχωρίζει τις προτάσεις που θα περάσουν ή θα αποτύχουν στο EIC Accelerator? Όλα τα κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα. Θα έλεγα όμως ότι προτάσεις που δεν έχουν breakthrough character, που τεχνολογικά δεν θεωρούνται πολύ καινοτόμες, είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κοπούν. Αυτό σαν γενικότερη παρατήρηση και όχι σαν... Ναι. Πολύ ωραία. Η επόμενη ερώτηση. Can I apply directly to the full proposal in the EIC Accelerator if I have received the Seal of Excellence in the past? Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν ότι αν το Seal of Excellence το είχε πάρει κάποιος γιατί είχε κοπεί στα interviews από το EIC σε κάποιο προηγούμενο call, μπορούσε να κάνει κατευθείαν αίτηση στο full proposal. Με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τώρα, θα έλεγα ότι πιθανό να ισχύσει το ίδιο, απλά με πιάνετε και λίγο απροετοίμαστον από την αλήθεια. Ίσχυε όμως μέχρι τώρα ότι αν προτάσεις είχαν κοπεί στο interview και είχαν πάρει Seal of Proposal, μπορούσαν να κάνουν κατευθείαν αίτηση στο full proposal. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. How much technical uncertainty is acceptable before reviewers perceive the project as too risky rather than high risk, high gain in EIC Accelerator? Είναι πολύ ωραία ερώτηση, αλλά πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Θα έλεγα ότι εξαρτάται λίγο και από το αντικείμενο. Δηλαδή, αν αφορά κβαντικές τεχνολογίες, προφανώς το risk appetite είναι υψηλότερο από ότι, ας πούμε, μια τεχνολογία πιο γήινη εντός εισαγωγικών. Έχει να κάνει με το assessment που κάνει η Κριτική Επιτροπή. Είναι πολύ δύσκολο να δώσω κάποια ποσοτικοποιημένη απάντηση, δυστυχώς. Ναι, ακριβώς. Η επόμενη ερώτηση είναι νομίζω για το STEP, νομίζω είναι για τον Κώστα. Κώστα, does the STEP program supports already established companies, for example, non-SMEs? Ναι, ευχαριστώ Χριστίνα. Θα αναφερθώ στο πρόγραμμα το οποίο λέει ότι υποστηρίζει μόνο SMEs. Αυτό μπορώ να πω γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το non-SME, γιατί προφανώς θα είναι mid-cap ή κάτι παραπάνω. Είναι στοχευμένο σε SMEs. Μπορεί ίσως κάποια παραγνωρίζει και η Κομισιόν, είμαστε εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μας καλύπτει. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση. Is there a recommended timing for applying to the investment component? Φαντάζομαι εννοούν για το EIC Accelerator πάλι. Ακριβώς. Από το work program του 2025, αυτό που είναι highly recommended στους ετούντες, στους beneficiaries, είναι να έχουν ουσιαστικά κάποιο πλάνο για κάποιο investment round στη διάρκεια του grant.
Δεδομένου ότι αυτή η διάρκεια είναι συνήθως γύρω στα 2 χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει στο προγραμματισμό του beneficiary κάποιο investment round στη διάρκεια αυτών των 2 ετών ή μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, του grant. Η λογική λέει ότι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, αλλά και πάλι αυτό δεν αποτελεί κάποιο eligibility criterion ή κάποιο... Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ερώτηση για το EIC Accelerator. Ο αριθμός των προτάσεων που θα κληθούν για τα interview στις Βρυξέλλες θα μοιράζεται ίσα μεταξύ των 2 cut-off? Ναι, πλέον θα έχουμε 3 cut-offs, δεν θα είναι 2. Η λογική είναι ότι, όπως εξήγησα προηγουμένως, οι remote experts που θα κάνουν το full proposal evaluation θα κάνουν ουσιαστικά μια κατάταξη των προτάσεων με βάση το score που θα καταλήγουν στην αξιολόγηση που θα κάνουν και θα φροντίζουν ο αριθμός των προτάσεων που θα φτάνει στο επίπεδο των συνεντεύξεων από την Κριτική Επιτροπή του EIC να μην ξεπερνά 2,5 φορές το budget για τα grants. Οπότε με αυτή τη λογική ο αριθμός θα είναι περίπου ο ίδιος σε κάθε cut-off. Θα εξαρτάται φυσικά από το ύψος του budget, από την ποιότητα γιατί αν τα proposals που θα φτάνουν στους evaluators δεν κρίνονται και τόσο καλά, υπάρχει πιθανότητα πάντα να καταλήγουμε και σε λίγο μικρότερο αριθμό proposals που φτάνουν στα interviews. Σε γενικές γραμμές θα είναι περίπου ο ίδιος, περίπου θα ισοκατανέμεται. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο πιστεύετε ότι ανέρχεται το κόστος μιας πλήρους υποβολής πρότασης? Στο Accelerator, στο Pathfinder? Νομίζω ότι πλήρω ή πλήρης, δεν ξέρω αν εννοούνται το full proposal. Αυτό είναι λίγο μια ερώτηση έτσι, λίγο περίεργη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που κατανοούμε εμείς είναι ότι πολλοί από τους beneficiaries χρησιμοποιούν consulting services. Σίγουρα υπάρχει κάποιο κόστος που σχετίζεται με το freedom to operate analysis και με όλα αυτά. Υπάρχει μια προσπάθεια σε αυτό το πρόγραμμα εργασίας τα κόστη αυτά να μειωθούν, γιατί δεν απαιτούμε πλέον και όλους τους φακέλους που μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικοί. Δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν όλα πλέον με την αίτηση. Οπότε εξαρτάται πάρα πολύ και από αυτό. Αν κάποιος θα προσφύγει σε τέτοιου τύπου υπηρεσίες, από κάποιον εξωτερικό consultant, από το αν θα χρειαστεί να κάνει freedom to operate analysis, αν έχει ήδη στα πλαίσια κάποιας άλλης, είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω για το ακριβές ύψος του κόστους. Όχι. Και να πούμε επίσης και εμείς εδώ ότι και οι υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής είναι δωρεάν επίσης για τους applicants, για να μπορέσουν να μας χρησιμοποιήσουν σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Επειδή έχουμε περάσει πολύ το χρόνο, θα πάρουμε άλλες 3 ερωτησούλες και μετά θα πάμε να συνεχίσουμε με ένα μικρό διάλειμμα και να προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση λέει: Why should I apply for the STEP and not for the EIC Accelerator? Το δεν ξέρω, αυτό θέλει να το απαντήσει ο Κώστας. Μπορώ να πάρω αυτή την ερώτηση. Ο βασικός λόγος για να κάνει κάποιος αίτηση στο STEP είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες που έχει. Προκειμένου να εξελίξει, να κάνει σε commercialization stage την πρόταση και να τη βγάλει στην αγορά. Επομένως, μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ είναι στο EIC Accelerator. Για funding rounds οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή από το EIC Fund, μεγαλύτερη των 10 εκατομμυρίων ευρώ, τότε πρέπει να κάνει μία αίτηση στο STEP. Αυτό είναι λίγο και σε συσχέτιση με το TRL στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη πρόταση. Αν είναι πιο advanced, θα πρέπει να πάει για STEP, εφόσον οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Υπάρχει και μια τέτοια ερώτηση, συγγνώμη που διακόπτω, που γράφει ότι ποιο είναι το minimum TRL για το STEP. Οπότε νομίζω... δεν υπάρχει TRL στο STEP. Θεωρείται όμως ότι οι εταιρείες που κάνουν αιτήσεις είναι advanced. Βρίσκονται σε κάποια στάδια πριν από το commercialization και αυτός είναι ο σκοπός του STEP, να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες να βγουν στην αγορά, να μαζέψουν τα χρήματα που χρειάζονται και να βγουν στην αγορά. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχουν στηριχθεί, για παράδειγμα, σε nuclear fusion,
τεχνολογίες, έχουν στηριχθεί και εταιρείες με χαμηλότερο TRL. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει TRL. Δεν είναι eligibility criterion όπως είναι στο EIC Accelerator. Υπονοείται όμως, θεωρείται όμως ότι αναφέρεται σε υψηλά TRL. Να διευκρινίσω κάτι εδώ για το STEP, Κώστα. Είπες ότι μπορεί να πάει κανείς ή στο Accelerator ή στο STEP. Το STEP όμως έχει ειδικές κατηγορίες τεχνολογιών που υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζει όλες τις τεχνολογίες. Σωστά, ναι. Πάντα με το condition ότι πέφτει μέσα σε αυτούς τους 3 τομείς. Ναι. Απλά θεώρησα δεδομένο ότι κάποιος που είναι, ας πούμε, στον τομέα των ημιαγωγών, αν θέλει να κάνει στο STEP ή να θέλει να κάνει στο Accelerator. Ακριβώς. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Ερώτηση τώρα για το Accelerator. Το TRL6 αναφέρεται ως κατόφλι. Πρακτικά γνωρίζουμε αν οι πιθανότητες χρηματοδότησης αυξάνονται κατακόρυφα, εάν η τεχνολογία είναι πιο ανεπτυγμένη και πλησιάζει το TRL7. Θα έλεγα ότι κανονικά δεν παίζει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Φυσικά είναι πολύ πιθανό να αποτελεί ένα πολύ δυνατό χαρτί για την εταιρεία αυτό, το οποίο θα συνεκτιμηθεί όμως σε κάθε περίπτωση από την Κριτική Επιτροπή. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια ξεκάθαρη συσχέτιση ανάμεσα στα δύο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το grant είναι TRL9. Δραστηριότητες του TRL9. Οπότε, αν κάποιος είναι στο TRL7, TRL8 και μπορεί να αποδείξει ότι θα χρειαστεί τα 2 χρόνια ή το διάστημα αυτό του grant για να φτάσει στο TRL9, κανονικά είναι eligible και ενδεχομένως να αποτελεί και μια πολύ καλή περίπτωση να ολοκληρώσει πολύ γρήγορα το grant και να κάνει και το investment round. Αλλά αυτό θα κριθεί από την Επιτροπή, θα κριθεί από την Κριτική Επιτροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή έχει πάει 11:35, θα σταματήσουμε τις ερωτήσεις εδώ. Θα τις απαντήσουμε όλες και θα τις αναρτήσουμε μαζί με το υπόλοιπο υλικό όταν γίνει και αυτό διαθέσιμο μαζί με το recording του σημερινού session. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λυμπέρη, τον κύριο Γκότς και τον κύριο Μίχο που ήταν μαζί μας μέχρι τώρα εδώ και κάναν τις παρουσιάσεις τους πολύ καλές και αρκετά κατατοπιστικές και για την απάντηση των ερωτήσεων. Θα κάνουμε ένα 5 λεπτό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος του προγράμματός μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Marco Giorgini will present the next part of the EIC Work Program 2026. Marco, can you hear us? Yes, I can hear you. Hi, Marco. Thank you. Thank you so much for being with us today. We really appreciate it. And thank you for inviting me. We really I'm happy to be hear you. EIC transition was conceived to fill the gap between Pathfinder and Accelerator. So the logic behind EIC transition is that our research results that have reached the TRL 3 or 4 during a transition project can then mature towards TRL 6 in order to to submit a proposal to Accelerator. So the characteristics of EIC transitions are several. It's a grant that it's funding 100%, so like Pathfinder. It is open to mono beneficiaries like Accelerator, but also to small consortia like Pathfinder. The maximum number of partners is 5. And this is absolutely important to remember. And the same requirements concerning country distributions also applies. So if you are 3 in the consortium, then you need these 3 entities needs to come from 3 different countries. 4 also 3 different countries, 5 entities in the consortium, always 3 different countries. If you are 2 entities in the consortium, then 2 different countries and 1, of course, a member state or an associated country is a valid option. The characteristic of EIC transition is
there is a grant. In 2026, we introduced a few modifications. I would say the most important is that the maximum grant amount is now 2.5 million. You cannot request higher amount. This is the maximum, 2.5. The typical duration, the minimum grant amount is 500,000, and the duration is normally between 24 and 36 months. You need to stay within this duration. We are seeing more and more grants that are submitted with a longer duration, and this is something that we are not supporting, because we think that for the gap of TRL that needs to be covered by EIC transition, 36 months are sufficient. The main feature of EIC transition is that it's a restricted call, so not everyone can participate. Here in the slide, you see which research results can participate. And when I say can participate, I'm referring to research results, because anyone having access to a research results that was previously funded can submit a proposal in transition. You do not need to be an applicant. You do not need to be a member of the consortium of the previous project to submit. You can submit it through a letter of agreement of intent from the owner of the research results, giving you either access or committing to negotiate with you access to that research results. So research results that are coming from Pathfinder, also from H2020 Future and Emerging Technologies, from ERC Proof of Concept and Research Infrastructures, and from other pillars in the H2020 and Horizon Europe. To know precisely if your project is your project result can submit to EIC transition, we invite you first to read very carefully the work program, and then around April we will also publish the list of projects that can submit to EIC transition. We will publish it in our website. So anyone can participate, so it can be companies, can be research organization, can be universities. The total budget is 100 million. The cutoff, the deadline to apply is 16th of September. And as I said, the grant can vary between 500,000 and 2.5 million. No more, no less. There are also booster grants. I think I understood that these were already mentioned by my colleague, Andrea. Next one, slide, please. Yeah, very important for EIC transition is that during the project, two aspects are developed, and these two aspects are connected to each other. So there is a technology maturation from technology from TRL 3.4 to 5.6, but there is also a business maturation. It means that the project needs to investigate the aspects about further investigates the aspects concerning the market, the competition, the business model, and also develop a comprehensive business plan during the execution of the project.
Next slide, please. Yeah, next. Overall results so far are very interesting. We have seen the number of proposals growing from 290 up to 611 in 25, and of course the success rate went down from 18 down to 7%. We are seeing a growing interest, so we consider that this program is very well appreciated and successful. Concerning the topics, EIC transition is open, so there can be any proposal in any topic. We are seeing that approximately 50% of the proposal in the period 21-24 were about the medical and health biotech. Approximately 1/3 of applicants were coming from Pathfinder and FET, and almost 50% were coming from ERC POC. What we see is that a bit more than 1/3 are SME mono beneficiaries. Yeah, next slide, please. Overall, we are seeing that among the in 25, we have seen that the number of single entity increased. Here in single entity can be both SMEs or a research organization. If you come as a single entity, you cannot be a large organization. So only SME or RTOs, research organization or academia can apply as a mono beneficiary single entity. There are constraints also from concerning which moment you can apply. If you have an ongoing project, if you have an ongoing project, you cannot start before 18 months after the originating project has started, and you cannot also submit after 24 months after the previous grant has ended. Also, ERC POC can submit only one proposal per call. Yeah. Next, please. It's very important that you consult the frequently asked questions and the work program text before submitting. Here there are few questions that are addressed. The most important thing is that you can apply if you were not part of the previous project. In this case, as I mentioned before, you need to have this commitment letter from the owner of the eligible project, where essentially the owner committed to negotiate with you fair, reasonable, and non-discriminatory access to to the research results of the originating project, for the purpose also of future commercialization, not only for the purpose of carrying out the project. They need to commit to give you access to the results on the long term. Next, please. Well, the evaluation process is pretty complex. So there is an admissibility and eligibility check. There is a remote evaluation by 3 experts. Then a bit more than 2 times the budget available. The number of proposals represented by 2 times the budget available are invited to the interviews.
The interviews will produce essentially a go, no go, or reserve result, and then the go and a number of reserve, they go to grant agreement preparation. The applicants are informed approximately in 4 months. It's very important that you pay a lot of attention to the proposal template. Our proposal template is not an easy template, it's not a standard template. It's important that you do not use the standard template, you use only the template that you download from the funding and tenders portal when you started the submission. This is the only template that is important. Yeah, next, please. The structure of interview, it's the one presented in this slide. There is a preliminary briefing where only the jury members are present. Then there are the preliminary checks of IT of the applicants that are invited. Then there is the start of the pitch presentation. This consists in 10 minutes presentation. Then following by this, there are 35 minutes of question and answer. Afterwards, the applicant leave the meeting and the jury discuss and deliberate, and an outcome is decided in approximately 1 hour. Overall, 2 hours. Next, please. On top of the grant, EIC is also offering business acceleration services. It was mentioned already, the booster grant, and an alternative track to accelerator is also possible in case you request this, and also in case the project officer agrees. There can be during the final review meeting, there might be a discussion where the experts might decide that you are granted the direct access to the full proposal of accelerator. This is quite complex. It's called the fast track scheme. It's not fast. It's quite complex, and it will only save you essentially the submission in the system for the short proposal, but you still need to produce the pitch. The short proposal that instead of being submitted in the portal is just during the final review meeting of an EIC transition project. Therefore, do not count of this being neither easier or faster access to accelerator. I want to set the precise expectation about this because it's important. It provides an access to the second step of accelerator. But in many other situations, it might be faster if you submit a proposal in the step 1, in the short proposal of EIC accelerator. Okay, next slide. Well, it's very important that you pay a lot of attention to the impact of your EIC transition proposal, because this is where we see being the Achilles heel of proposal, a place where many proposals are failing. So read very carefully the criteria, the work program, and pay a lot of attention to what is described in the proposal. Next, please. Of course, also the excellent part
is the excellence criteria, and part in the proposal is extremely important. You need to describe why, what is the technological breakthrough, how is novel, and how high is the commercial potential. Next slide, please. Implementation is also key. We are requiring to have milestone precisely defined already in the proposal every 6 months. If you don't have it, this will come, will be defined at the gap, but do yourself a favor, foresee a milestone, technical milestone every 6 months. Milestones are used to check the progress of a proposal. It's not used to have the milestone at 36 months, because then it's too late to monitor the progress. As usual, EIC transition keeps on being a lump sum. It's very important to define a precise budget in the budget table. A recommendation that I have for you is when you put the salaries, consult the dashboard that it's available online for the salaries. We normally do not accept salaries that are significantly higher than what is indicated in the dashboard. 10% can be okay, 20% can be okay, 30% is not okay anymore. Next slide, please. As I said, it's a lump sum. Yeah, next slide, please. You reach the interview and you're not selected for funding, you will receive the Seal of Excellence. This might give access to business accelerator service and support in research of other source of funding. Next, please. Yeah. Main novelties. Yeah, go on, please. Yeah, new eligibility condition. Therefore, I mentioned the limitation about the dates. Next, please. Art limited to 2.5 million. Also, this I mentioned. Pay attention to consortia composition. This is also very important, and operational capacity. Yeah, next, please. Yeah, next. Okay, what we have seen is this: there is a certain distribution in the split between research and business activities. Ideally, we see that the virtue is in the middle, like you should have approximately 50-50 distribution between research and development, essentially the technological development and business activities. Next, please. Yeah, we mentioned about the slides. It's very important that if you are a spin-off from a university, you have really access to the research results in terms of IP, and therefore a license should be in place or should be already agreed. We are seeing also that when the university take a stake in the spin-off, this stake should be very small. If it is too high, then the spin-off will not get additional funding from investors, because investors do not like to have an excessive role of university in the spin-off. Next, please. These are
the main strengths and weaknesses that we have experienced in the past. Among the strengths, we have seen that the novelty and disruptiveness of the innovation was very much appreciated by the jury members. On the other side, we have seen that one of the major weakness was the lack of understanding of market and competition. So this is an aspect that you really need to put a lot of attention when you draft your proposal. It's not about market, it's about alternative solution for the problem that you intend to serve, solve. Next, please. Well, we know that EIC transition sits in the middle between EIC Pathfinder and Accelerator. So this is where you need to reflect. EIC transition is not a Pathfinder 2.0 like my head of unit, Viorel, likes to point it. It's not a research project anymore. It's really about developing a prototype. Here, you don't look for alternative solutions. You're building these solutions, and you're building these solutions to a level that can be used by a user. It's about bringing the solution out of the lab and bring it closer to the applicants, to the customers. Next, please. These are the key challenges. We have seen that sometimes there are description of the solution, but without telling, for example, what is the value that it's brought to the customer. The value proposition gap, it's something that the applicant, the proposal needs to describe very well. How important is this solution for the customer, and many other aspects. Insufficient mark validations, then there might be unclear path to scalability. It might be a solution that might not be interested for an investor because too niche, too small, or it's not really solving a problem. Sometimes the team is inadequate, like it is only technical team. There are no commercial expertise, and while transition doesn't aim to bring the project already to the market, you need to prepare it. To prepare it, you need to have a certain understanding of commercial and market issue, and this needs to be embedded in the team. It's super important, for example, that the technology transfer officer of your university, for example, can join the team and can work on the project, and this needs to be described in the proposal. My advice is do not use consultants. Try to use someone in your university, in your academia, in your environment that has brought a product to the market before. It's not necessary that they are full-time. They need to commit a certain amount of time and to work on the project. And these people show commitment much better than a consultant that you pay to participate to a project. It's important that you pay attention to impact. How big is the problem, the value that your solution is bringing, and the execution, who and how will deliver and scale, and therefore the team. Next, please. Yeah, this is all. Thank you. Yeah. Thank you, Marcus, so much. Yeah, I can spend a couple of words also concerning the Advanced Innovation Challenge, the other call that will close in February.
This is a grant that will be 300,000 euro. It will be for mono beneficiary. It will be a very simple and short proposal because it will be only 11 pages. No need to produce a budget table. There are two challenges. One is embedding artificial intelligence in robotics. The second one is new methods for testing essentially medicines and other medical devices. You can read the details in the work program. These 300,000 are preparing during the following 10 months, approximately the submission for a 2.5 million that will occur in 27. So this is a staged grant. Thank you I very think much. this is all. Yes, thank you so much. Of course, EISMEA has always provided so many information for the applicants, so everybody can go through the appropriate material, and if anything else is needed, of course, we're always here for them. And it is very important that we already have interest from Greece for the advanced innovation challenges, and we are very happy for that. You know, even we are a small country. Christina, we are having gigantic interest. We are shocked from the amount of proposal that we are seeing being prepared. So it's at least twice what we were expecting. Because we designed it super simple. 11 pages, mono beneficiary, and no budget table. We have seen the nightmare that the budget table is. So you can only submit a proposal for 300,000 euro sharp. No €1 more, not €1 less. Yeah. I think it's a good pilot, you know, for the future in general. So we have a couple of questions, if that's okay with you. There is a question that says, we had a proposal submitted in 2025 in transition that received 12 out of 15. Do you know how much was the funding threshold? The funding threshold, no, but I can tell you that you needed to have 1350 to go to the interview. This is approximately the number that was necessary. Thank you. So the next question says, what information is to be provided in the transition proposal regarding the original project? It's in the template. There is a paragraph where you need to provide the link, essentially, between the original project and the new proposal. We are seeing some opportunistic approach where the link is very weak. More and more, for example, in the new template, we are asking the applicants also to put the link, the web link, to the Cordis page of the original project, the linked project. So we are seeing that when the experts do not see the connection, or it's not so clear, the connection between the original project, and they can infer this from the abstract, from the other documents that are published in Cordis. With the new proposal, they tend to give a lower score. So come with a transition proposal that it's very clearly connected and very clearly the implementation, the prototype of what you have started in EIC Pathfinder. Thank you. One more question. Can I apply to transition with technologies of TRL greater than 4? Oh, well, you need to have reached TRL 4. If you are at TRL, if you have reached already TRL 5, no, because essentially
you have already covered most of the path, and the experts might consider that you don't need our support anymore. You can still try. I would suggest that you're transparent, and maybe instead of asking 2.5 million, you just ask 1 million or 1.5 million. You see, but we consider that for most of the technology to cover the gap between TRL 4 and 6, it takes approximately 2.5 millions. If you have covered already a certain part of the path, maybe you can come with asking for a smaller budget. Maybe the experts can support your proposal and your vision. Perfect. Thank you so much. I think that I don't know if we have time for maybe one more last question. What should be more emphasized in a transition proposal, the maturation of the technology or the market aspects? I think you showed some very informative. Yes, well, it depends. I always say that if the market is already existing, you need to compare your solution with the market that is already existing. Of course, if you come with something that is so disruptive that there is no market for that yet, and you also need to work in the transition project that to create and to make evident to customers that they can have a profit buying or using your solutions. You see, it depends on the market. Perfect. Thank you so much, Marco, for answering our questions and giving us a very nice and detailed presentation. There are a couple of questions, but we will include them in a file with all the questions and deliver them along with the taping of the event, and all the presentations for the audience, because right now we have to move with the next session. Sure. Thank you so much once again. And we're very happy to have you here. Thank you. Thank you, Christina. Have a nice day. Bye. 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 Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζωτίνη. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο στέλεχος από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, το οποίο θα παρουσιάσει τις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Είναι ο Δ. Παναγιώτης Λιονάκης, ο οποίος είναι επίσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το EIC αλλά και για το EIT. Παναγιώτη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε λοιπόν και από μένα. Μισό λεπτό να κάνουμε και το share. Ελπίζω να βλέπετε την οθόνη μου για να μπορώ να ξεκινήσω. Χριστίνα, βλέπετε κανονικά την οθόνη μου? Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, δεδομένου ότι έχουμε μείνει πίσω στο πρόγραμμά μας. Είμαι ο Λιονάκης Παναγιώτης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το EIC και το EIT, καθώς και Digital Innovation and Technology Transfer Consultant στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Και θα δούμε έτσι πολύ συνοπτικά, περιληπτικά, ποιες είναι οι υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής με focus στο EIC, καθώς επίσης και πώς μπορούν να αποφεληθούν από αυτές οι applicants. Αρχικά λίγα λόγια για το ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στο οποίο ανήκει το ΙΤΕ. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λοιπόν, το οποίο αποτελεί μονάδα του Δήματος Τεχνολογίας και Έρευνας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, λοιπόν, το ΙΤΕ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων. Εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η έδρα, λοιπόν, του ΙΤΕ, καθώς επίσης και η κεντρική διεύθυνση, βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης και αποτελείται από 10 ερευνητικά Ινστιτούτα, καθώς επίσης και άλλες ειδικές δομές, όπως το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Πιο συγκεκριμένα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ποιος είναι ο ρόλος και η αποστολή του δικτύου, είναι, μπορούμε να πούμε,
τριπλός, έχει τρεις κυρίους ρόλους. Έχει το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής, NCP, με στόχο την υποστήριξη ερευνητών, νεοφυών επιχειρήσεων και οργανισμών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αποτελεί το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ. Έτσι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην αξιοποίηση και στην κατοχήρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Και τέλος, έχουμε υπηρεσίες σχετικά με δικτύωση και συνεργασίες. Έτσι, έχουμε διασύνδεση με επιχειρήσεις, επενδυτές και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λοιπόν, με 30 χρόνια εμπειρίας και παρουσία σε 7 πόλεις, αποτελεί εθνική υποδομή για την υποστήριξη της καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά ως Εθνικό Σημείο Επαφής στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, είναι λοιπόν ΕΣΕ για τα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία από το 1998. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ανάθεση γίνεται τόσο στον οργανισμό αλλά και στο άτομο, αναλόγως λοιπόν την θεματική στην οποία ανήκουν. Τα ΕΣΕ επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαφορετικές δομές, αναλόγως τη θεματική στην οποία ανήκουν, και μέσα αυτά εμπλέκονται γενικές διευθύνσεις, επικοινωνία λοιπόν μέσω των strategies, με εκτελεστικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και με τα NCP Secretariat. Τέλος, να αναφερθεί ότι τα ΕΣΕ, τα Εθνικά Σημεία Επαφής, λοιπόν, συμμετέχουν σε τακτικά NCP meetings. Αυτά είναι ετήσια ή συχνότερα που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σκοπεύουν στη διασφάλιση συνεχούς ενημέρωσης και αποτελεσματικού συντονισμού των NCPs. Ας δούμε τώρα εδώ τον ρόλο των Εθνικών Σημείων Επαφής και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο, καθώς είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο ρόλος των ΕΣΕ δεν είναι άτυπος, αλλά καθορίζεται σαφώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Minimum Standards and Guiding Principles. Έτσι, βάσει αυτού έχουν συμφωνηθεί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν ως Εθνικά Σημεία Επαφής οι παρακάτω μίνιμουμ υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν καθοδήγηση για την επιλογή κατάλληλων θεματικών, τα διάφορα topics και type of actions στον ορίζοντα Ευρώπη, συμβουλευτική για administrative και θέματα σχετικά με τα context, σημαντικά ζητήματα, εκπαίδευση και υποστήριξη στη συγγραφή των προτάσεων, documentation, να γίνει δηλαδή το disseminate, διάθεση τεκμηρίωσης, έντυπα δηλαδή, οδηγίες, εγχειρίδια και άλλα, καθώς επίσης και υποστήριξη στην αναζήτηση εταίρων, partner search. Όπως που είπαμε, στην Ελλάδα την εποπτεία έχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία ορίζει τα ΕΣΕ και επιβλέπει την δραστηριότητά τους. Στόχος λοιπόν και υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Ο βασικός στόχος είναι η υποστήριξη του εθνικού οικοσυστήματος, ώστε να μεγιστοποιείται και να βελτιστοποιείται η συμμετοχή στον ορίζοντα Ευρώπη με βάση διαφάνεια, αμεοληψία και προσβασιμότητα. Ναι, μάλλον κάπου χάθηκα λόγω του ίντερνετ. Παναγιώτη, μας ακούς? Εμείς σε ακούμε. Ναι. Σε ακούγαμε μέχρι τώρα. Γιατί μάλλον χάθηκε εδώ και το βίντεο, δεν ξέρω αν βλέπετε. Δεν σε βλέπουμε, αλλά σε ακούμε κανονικά. Βλέπουμε τους στόχους Ναι, και τις γιατί έχω κάποια υπηρεσίες. interruptions. Ναι, συνεχίζουμε. Ναι. Είχαμε μείνει λοιπόν στις υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Αυτές ανήκουν, μπορούμε να πούμε ότι κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικούς πυλώνες, σε τρεις βασικές οικογένειες υπηρεσιών. Η πρώτη είναι η πληροφόρηση και η ενημέρωση. Πληροφόρηση λοιπόν και η ενημέρωση αναφορικά με τα διάφορα calls και τα work programs, όπως μία από αυτές είναι και η σημερινή. Επίσημα έγγραφα και templates, προκειμένου να καταθέσει κάποιος. Και όλα αυτά γίνονται μέσω των διοργάνωση σε διάφορα info days, webinars, broker events και άλλα. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας των υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής, και θα δούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, είναι η συμβουλευτική υποστήριξη. Κάποιες πολύ επιγραμματικά να αναφέρουμε κάποιες υπηρεσίες, είναι ο έλεγχος επιλεξιμότητας και επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως είδαμε προηγουμένως, παρουσιάσεις δηλαδή που αναφέρθηκαν, καθοδήγηση κατά τη συγγραφή και pre-screening προτάσεων, υποστήριξη σε νομικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, legal financial δηλαδή, καθώς επίσης και συμπληρωματική υποστήριξη.
Ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη βασική γκάμα, ομπρέλα κατηγορία υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν τα ΕΣΕ, είναι η δικτύωση και το οικοσύστημα, αναζήτηση δηλαδή συνεργατών, ευρωπαϊκές συνεργασίες, καθώς επίσης και επαφή με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικούς εκπροσώπους. Όπως αναφέραμε, η κύρια προστιθέμενη αξία, αν μπορεί να αναφερθεί αυτός ο ορισμός, των ΕΣΕ, είναι η συμβουλευτική υποστήριξη. Περιλαμβάνει λοιπόν κάποιες υπηρεσίες, όπως ο έλεγχος επιλεξιμότητας και επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου. Βάσει αυτού λοιπόν, τα ΕΣΕ είναι σε θέση να αξιολογήσουν το προφίλ του φορέα, εταιρείας, του applicant δηλαδή, προκειμένου να βρουν την επιλεξιμότητα, να γίνει μια ανάλυση TRL και η αντιστοίχηση στο κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το προδοτήσουμε στρατηγικά στα διάφορα εργαλεία του EISMEA. Όπως είδαμε, υπάρχει το Pathfinder, το Transition, Accelerator και άλλα. Μια άλλη σημαντική υπηρεσία είναι η καθοδήγηση συγγραφής και για το proposal, δηλαδή, καθώς επίσης και το pre-screening. Αξιολόγηση λοιπόν της ιδέας, της καινοτομίας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Συγκεκριμένα σχόλια σε δομή πρότασης και συμμόρφωση σε διάφορα call text και templates. Και όπως είπαμε, το pre-screening των proposals, η pitch text και προετοιμασία για το interview stage, όπως συμβαίνει στο κομμάτι του accelerator. Άλλη βασική υπηρεσία είναι η υποστήριξη στα θέματα legal financial, funding model δηλαδή, βασικοί κανόνες επιλεξιμότητας, grant agreement, καθώς επίσης και υποχρεώσεις κατά υλοποίηση, deliverables, reports και ούτω καθεξής. Και τέλος, να αναφερθεί η συμπληρωματική υποστήριξη. Επιπλέον δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται σε αναζήτηση εταίρων, διαμόρφωση συνεργασιών, καθοδήγηση για συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα. Πώς αποφελείται λοιπόν ένας applicant από όλες αυτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες? Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, τα NCP αποτελούν το επίσημο σημείο πληροφόρησης για όλα τα εργαλεία του EIC. Μπορούν να πάρουν συγκεκριμένη καθοδήγηση για επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, καθώς επίσης και του travel positioning. Έχουν πρακτική υποστήριξη στην προετοιμασία της πρότασης, προκειμένου να κάνουμε αξιολόγηση των κινδύνων, καθοδήγηση για business model, exploitation, IP strategy, καθώς επίσης και για το γενικότερο οικοσύστημα του EIC. Πέρα ωστόσο από τα ωφέλη, είναι σημαντικό να δούμε και πότε θα ήταν ωφέλιμο κάποιος applicant, κάποιος ενδιαφερόμενος να έρθει σε επαφή με τα Εθνικά Σημεία Επαφής, προκειμένου να έχει και καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι, θα μπορούσε κάποιος να έρθει ιδανικά κατά τα πρώτα στάδια διαμόρφωσης της ιδέας, της τεχνολογίας ή του προϊόντος του, πριν οριστικοποιηθεί η στρατηγική συμμετοχή στο EIC, προκειμένου να δούμε μαζί το κατάλληλο εργαλείο, το TRL και το target group που στοχεύει. Όταν υπάρχει ένα όριμο draft προφανώς της πρότασης για το αντίστοιχο σχολιασμό και το pre-screening της πρότασης, προκειμένου να βελτιωθεί και να κατευθεί στον accelerator, για παράδειγμα, και όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με επιλεξιμότητα, κανόνες, διαδικασία υποβολής και άλλα. Να πούμε ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής δεν λειτουργούν μονομένα σε εθνικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, αλλά ανήκουν σε διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα. Ένα από αυτά είναι το AXE του EIC, το οποίο αποτελεί ένα ευρωπαϊκό έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής, που στοχεύει στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των NCPs στο EIC, προκειμένου να παρέχουμε πιο αποτελεσματική υποστήριξη στους applicants, στους ενδιαφερόμενους, για όλα τα εργαλεία του EIC. Παρέχουμε διάφορα annotated templates, τα οποία έχουν best practices, για παράδειγμα, για τον Accelerator, για το Pathfinder και το καθεξής. Στο σημείο αυτό εδώ, να πούμε επίσης και για το site, το dedicated site το οποίο υπάρχει, το horizoneurope.gr, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί την ελληνική διαδικτυακή πύλη στον ορίζοντα Ευρώπη, στο οποίο έχουμε όλα τα νέα, σημαντικά θέματα τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει που ενδιαφέρεται για το Horizon Europe. Επομένως, θα ήθελα να επισκεφτεί το συγκεκριμένο site, δεδομένου ότι αναβάζουμε όλα τα νέα και όλα τα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία σχετίζονται με το Horizon Europe γενικότερα.
Και κλείνοντας, παρουσιάζοντας εδώ την ομάδα του όλων των Εθνικών Σημείων Επαφής για το EISMEA, του Δικτύου Πράξη, να πω ότι ο ρόλος μας δεν είναι απλά ενημερωτικός, αλλά είναι στρατηγικής σημασίας, δεδομένου ότι προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε στην καλύτερη προετοιμασία της πρότασης, προκειμένου να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχούς πρότασης στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οικοσύστημα, στο διαδικαστικό χώρο του EIC. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαι που υπάρχουν αρκετά άτομα ακόμα στο κοινό και ακούνε τις υπηρεσίες που παρέχουμε ως Εθνικά Σημεία Επαφής στο οικοσύστημα. Στη συνέχεια, για την τελευταία παρουσίαση της ημέρας, θα δώσω το λόγο στον καλό συνάδελφο, τον Δ. Ιωάννη Κορτίδη, επίσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το EIC, ο οποίος θα μας μιλήσει για την υποστήριξη που μπορούν να λάβουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το EIC Accelerator από το Enterprise Europe Network μέσω του project EN του EIC. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Θέλω να με επιβεβαιώσει ότι ακούγομαι και η παρουσίασή μου είναι online. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Έρχεται? Ναι. Ευχαριστούμε. Ωραιότατα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης ο Κορτίδης. Συμπληρώνω την ομάδα των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον EIC. Και παίρνοντας τη σκητάλη από τον συνάδελφο Παναγιώτη που μας περιέγραψε τόσο αναλυτικά και όμορφα όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής στην υποστήριξη των εταιριών που θα υποβάλουν στον EIC Accelerator, εγώ θα ήθελα να έρθω και να παντρέψω τις υπηρεσίες αυτές των ΕΣΕ με τις υπηρεσίες επίσης δωρεάν ενός άλλου σημαντικού δικτύου, το Enterprise Europe Network, που για την συνέχεια της παρουσίασης αυτής χρησιμοποιώ το ακρονίμιό του που το ονομάζουμε EN, στην υποστήριξη των εταιριών που θα υποβάλουν στον Accelerator. Και αυτό το πάντρεμα γίνεται με το γάμο του προγράμματος EN του EIC, που το δίκτυο πράξη συμμετέχει σε αυτό και ο επαφαινόμενος για λογαριασμό του δικτύου πράξη κάνει το project management στα 3,5 τελευταία χρόνια του έργου. Να περάσουμε να δούμε όμως πολύ γρήγορα και να θυμηθούμε για όσους το γνωρίζουν αλλά και για όσους δεν έχουν ακούσει ποτέ για το EN. Τι είναι το EN? Είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει οργανισμούς γύρω στους 600 ανά τον κόσμο, 53 οι χώρες που συμμετέχουν και με ένα αρκετά σεβαστό budget για να υλοποιήσει τις δράσεις του. Ποιες υπηρεσίες παρέχει το EN? Στις επιχειρήσεις οριζοντίως, ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν στον Accelerator, αλλά εμείς εδώ πέρα να τις εστιάσουμε λίγο περισσότερο προς τον Accelerator. Επομένως, οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν μια τεράστια γκάμα και επιδίωξή τους έχουν να καθοδηγήσουν τις επιχειρήσεις στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να εξοικειώσουν τις εταιρείες στη νομοθεσία και τις πολιτικές της ενιαίας αγοράς, να τους βοηθήσουν, να τους βοηθήσουν να υιοθετήσουν νέες ψηφιακές λύσεις ανάλογα τις ανάγκες τους. Τους βοηθάνε να βγουν στις διεθνείς αγορές και να εκμεταλλευτούν νέες εμπορικές ευκαιρίες. Φυσικά, με την συμμετοχή των Εθνικών Σημείων Επαφής από κοινού, να εντοπίσουν τις πηγές χρηματοδότησης και να τις προετοιμάσουν τις επιχειρήσεις να προσελκύσουν τις επενδύσεις τους. Ακόμα, να εντοπίσουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να ενισχύσουν τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν και να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα μοναδικά προϊόντα, να συνδέσουν τις επιχειρήσεις με τους κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους για επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες και φυσικά τέλος, τι άλλο από την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων στο να αναπτύξουν ευελιξία και ενθεκτικότητα στις νέες προκλήσεις που έρχονται. Και εφόσον έχουμε δει τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό το άλλο εργαλείο που είναι το EN, να δούμε πώς προέκυψε το EN του EIC.
Από το 2018 ακόμα μέχρι το 2021 και πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα το EIC έτσι όπως το γνωρίζουμε εμείς μέχρι σήμερα, η Επιτροπή διέγνωσε κάποιες παθογένειες. Διαπίστωσε ότι ο αριθμός των προτάσεων που προέρχονται από επιχειρήσεις από χώρες αυτές τους widening όπως είναι και η Ελλάδα και οι Associates ήταν αρκετά μικρός. Επίσης, οι προτάσεις που προέρχονταν από την γυναική επιχειρηματικότητα, δηλαδή από εκείνες τις εταιρείες που ηγούνται γυναίκες σε μια θέση διευθύνουσα. Επίσης, διαπιστώσαν μια ακόμα παθογένεια την αδυναμία των κατόχων Seal of Excellence να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές επενδύσεων από VCs, Business Angels. Και ερχόμαστε στο 2021 όταν η Επιτροπή βγάζει την πρόσκληση για να δημιουργηθεί το έργο EN2EAC, το οποίο είναι ένα cascade έργο, Coordination and Support Action, που έχει 5 εταίρους. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει σε αυτό. Έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2022, διατρέχει ήδη 3,5 χρόνια και θα τελειώσει αισίως τον Αύγουστο. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει και μία χρονική επέκταση. Θα το δούμε στην πορεία. Και σκοπός του έργου είναι να καταφέρει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους οργανισμούς ΙΕΝ να συστρατευτούν με τις δυνάμεις των Εθνικών Σημείων Επαφής ανά τις χώρες της Ευρώπης και όλες αυτές να βοηθήσουν τις widening και associate countries να αυξήσουν την ποιότητα των προτάσεων που καταθέτουν, αλλά και τις επιτυχημένες προτάσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός των επιτυχημένων προτάσεων από τις widening και associate countries, διότι υπάρχει αυτό το gap, να προετοιμάσει τις εταιρείες που έχουν Seal of Excellence να βρουν επενδυτές, και αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο στις Seal of Excellence εταιρείες που κατέχουν Seal of Excellence, και τέλος να μπορέσει τα στελέχη που απαρτίζουν όλους αυτούς τους οργανισμούς του ΙΕΝ από τις Widening Associate Countries να αποκτήσουν τα skills παρόμοια και ισοδύναμα με τους αντίστοιχους ΙΕΝ της Ευρώπης που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία λόγω της ευκαιρίας να αναμειχθούν με εταιρείες οι οποίες είχαν καταφέρει να πάρουν τον accelerator. Θέλοντας να περάσω τώρα σε μια απτή διαμόρφωση στο πώς ένας ΙΕΝ οργανισμός και εμείς, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, που είμαστε ένας ΙΕΝ οργανισμός που είμαστε συμβασιοποιημένος με το συγκεκριμένο έργο, το ΙΕΝ του EIC, παρέχουμε την υποστήριξη εκείνη στην εταιρεία που θα υποβάλει στον accelerator. Η ομάδα που έχει συσταθεί από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και με τους EN Advisors πραγματοποιούν συναντήσεις one-to-one με τις υποψήφιες εταιρείες. Ξεκινώντας να παρέχουν υποστήριξη από το πολύ πρώιμο στάδιο του awareness, στη συνέχεια να περάσουν σε επίλυση τεχνικών θεμάτων. Περισσότερα από αυτά τα έχει αναφέρει και ο συνάδελφος Παναγιώτης νωρίτερα, αλλά το συγκεκριμενοποιώ εγώ στον Accelerator. Αργότερα, όταν θα υπάρχουν τα draft των προτάσεών τους, μπορούν να τα συζητήσουν, να κάνουμε comments εμείς και να γίνεται γύρος συζητήσεων για να βελτιωθεί η πρόταση. Σε πιο όριμο στάδιο, όταν θα υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση, να γίνει print screening, και αργότερα με το καλό, όταν η πρόταση έχει περάσει στο δεύτερο στάδιο και έχουν προσκληθεί στο interview, να προετοιμάσει την εταιρεία να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία με το πιο δυνατό pitching μπροστά στους juries. Μια άλλη υπηρεσία που παρέχεται είναι στην προετοιμασία του pitching,
αλλά ταυτόχρονα και την έβρεση επενδυτικών σχημάτων στις εταιρείες εκείνες οι οποίες έχουν κατορθώσει να πάρουν Seal of Excellence. Στην Ελλάδα μέχρι τώρα έχουμε έναν αρκετά μικρό αριθμό. Ευελπιστούμε να έχουμε στο μέλλον περισσότερες επιχειρήσεις που να έχουν πάρει Seal of Excellence, αν και αυτό είναι λίγο οξύμορο, γιατί εγώ τους εύχομαι ολόψυχα να κατορθώσουν να πάρουν τον Accelerator και όχι να πάρουν απλά το Seal of Excellence. Και τέλος, το πρόγραμμα του EIC δίνει τη δυνατότητα μονίμως στα στελέχη να βελτιώσουν τα skill τους, να ανταλλάξουν good practices, transfer knowledge με τους experts του εξωτερικού που έχουν, το εξωτερικού εννοώ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών εκτός του Widening Associate, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό το σημείο οι περισσότεροι που με ακούτε θα αναρωτιόσαστε αυτό το κομμάτι πώς εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για τον Accelerator. Πέρα από το προφανές, η προσπάθεια αυτή έχει φέρει μαζί με την πολύμηνη προσπάθεια συνεργασίας με το Thematic Group, Startup και Scale Up, ένα ακόμα εργαλείο στις φαρέτρες υποστήριξης των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν στον Accelerator στο ESC. Όταν θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου, από το landing page της ιστοσελίδας θα βρείτε το Investment Readiness Service Scoreboard και Toolbox. Έτσι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος του εργαλείου αυτού, είναι οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ελέγξουν, να επικαιροποιήσουν, να δουν σε ποιο επίπεδο καινοτομίας και επενδυτικής οριμότητας βρίσκονται. Αυτό το πράγμα, το έργο του EIC το έχει με ενθουσιώσει σε ένα πάρα πολύ απλό εργαλείο 39 ερωτήσεων, κέραιων ερωτήσεων, που δίνονται σε ένα αυτοματοποιημένο self-assessment εργαλείο, το IRS, και να λάβουν μετά την ολοκλήρωση του questionnaire, το οποίο είναι ένα σύντομο questionnaire των 25-30 λεπτών για την επιχείρηση, να λάβει μια αναφορά που να του δίνει σε ποιο επίπεδο καινοτομίας και επενδυτικής ωριμότητας βρίσκεται. Το report αυτό δεν έχει μόνο το score, δίνει τα δυνατά σημεία, δίνει και τα αδύνατα σημεία της κατάστασης της επιχείρησης, και το έργο του EIC δεν έχει σταματήσει μόνο στο να τα επισημάνει, έχει πάει και ένα extra mile, όπως λέμε, και δίνει μία σειρά προτινόμενων λύσεων, όπου η ίδια η εταιρεία μπορεί να προσπελάσει και να αυτοβελτιωθεί. Αυτό το toolkit βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του EIC και χωρίζεται σε 5 modules, τα οποία έχουν πρόσβαση οι εταιρείες μετά την υπόδειξη των αδυναμιών που έχουν κάνει από το self-assessment. Σκανάροντας το συγκεκριμένο QR μπορείτε απευθείας να πάτε στο εργαλείο IRS. Θα σας δώσω χρόνο όλες οι εταιρείες που βρίσκονται στο ακροατήριό μας να μπορέσουν να το σκανάρουν, και αν θέλετε να παρακολουθείτε τα δρόμενα του EIC σαν αυτό που γίνεται σήμερα και σαν το εργαλείο που αναπτύχθηκε και διατίθεται δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις στο IRS, μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Twitter, στο λεγόμενο X τώρα, στο LinkedIn, αλλά φυσικά και στην ιστοσελίδα μας. Κλείνοντας, να πω ότι για οποιαδήποτε διευκρίνηση, απορία, έτσι ακριβώς όπως το είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα, ελεύθερα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής και εμείς με τα χαράς να σκύψουμε πάνω στον προβληματισμό σας. Ευχαριστώ πολύ και επιστρέφω στο QR
προκειμένου να δώσει το χρόνο στις εταιρείες μας. Ο λόγος σε σένα, Χριστίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ για την πολύ σημαντική παρουσίαση που έκανες, που έδειξε πώς περισσότερο μπορούν να διευκολυνθούν και να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να υποβάλουν πρόταση στο EISMEA Accelerator. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ομιλητές μας για σήμερα, τους εμπειρογνώμονες από την EISMEA, οι οποίοι ήταν μαζί μας και απαντήσαν τις ερωτήσεις σας. Τον κύριο Μανώλη Στρατάκη, ο οποίος είναι η EISMEA Ambassador και παραβρέθηκε σήμερα μαζί μας. Τον κύριο Βαβέκη, που ήταν και αυτός μαζί μας και στην αρχή και κατέδειξε τη σημασία του EIC και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε από πλευράς μας ως Εθνικά Σημεία Επαφής, καθώς και τους αγαπητούς συναδέλφους τον Παναγιώτη τον Λιονάκη και τον Ιωάννη τον Κορτίδη, που σας έδειξαν πρακτικά πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε όταν υποβάλλετε πρόταση στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πιστεύω να σας φάνηκε χρήσιμη η σημερινή εκδήλωση, να μάθατε κάτι καινούριο και ό,τι χρειάζεστε σε σχέση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του EIC και τη συμμετοχή σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.